நான் வந்து அந்த காலத்துல படிக்கும் போது இப்படி படிச்சேன், அப்படி படிச்சேன், இந்த மெடல் வாங்கினேன், அந்த மெடல் வாங்கினேன், நான் இப்படிதான் யோசிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலத்து பிள்ளைங்கிட்ட பேச முடியாது. Because the way you have to think today is completely different. The world in which we lived was different. The world in which you people are living is completely different. So you need to shift your thinking, okay, to the present world, because you are going to be in the field for another 40 years. So எல்லாருக்கும் ஒரு 20 வயசு இருக்குமா? Okay, நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு நீங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது உங்களுக்கு 60 வயசு. So you're actually preparing yourself for 40 years in your career. Now, can I really tell you, you have to think like this அப்படின்ட்டு நான் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி யோசிச்சோம் அந்த மாதிரி யோசிக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சோ இந்த காலத்தை நீங்க மாத்தி யோசிக்கணும், இந்த காலத்து வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி யோசிக்கணும். And that is exactly what I mean by paradigm. Okay, so எப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா you have a career in the future. So we cannot think about like computer science student, application student, math student, physics student இப்படின்னு யோசிக்கிறது விட்டுட்டு we have to think in unison. So that is the requirement of the day. இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த திறமை இருக்குதான்னு கேட்க மாட்டாங்க யாரும். இந்த திறமை கூட AI சேர்ந்து இருக்குதான்னு தான் கேட்பாங்க. Are you able to use AI for whatever you do? So that is a basic question people ask. For example, you can write a beautiful program. Okay, you can solve a problem in discrete distribution, or you can solve a problem in real analysis. பண்ணலாம், but நீங்க பண்ண வேண்டாம். AI யூஸ் பண்ணி எனக்கு பெட்டரா பண்ண முடியுமா? This is what people ask. So along with whatever you study in the classroom, you have to really pick up this AI. So this is what I wanted to actually tell for everybody here. இங்க எல்லாம் வந்து நீங்க யூஜி கிராஜுவேட்ஸா இருக்கிறதுனால I'm so happy because I can talk about the fundamentals of everything. Okay, அதனால மதியானம் சாப்பிட்டு வந்து தூங்கிடாதீங்க. ஓகே, நல்ல நேரம் தூங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் வந்து தேவையில்லாத கிளாஸ்லாம் வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பக்கமும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த பக்கமும் பிரச்சனை இல்லை. நான் 33 வருஷமா டீச்சரா இருக்கேன், அதனால எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அவர் மட்டும் மத்தியானத்துல எடுக்கவே மாட்டேன் நான். ஓகே, பசங்களும் பாவம், நானும் பாவம். ஓகே, கரெக்டா? இதுக்கும் பயந்துட்டே தலையாட்டாதீங்க. நீங்க தூங்குறீங்களா பயந்துட்டு தலையாட்டாம இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒண்ணுக்கு தலையாட்டுங்க. ஓகே, ஸோ அப்பயே தூங்காம இருக்கீங்களான்னு தெரியும். பட் தூக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மத்தியானம் ஃபர்ஸ்ட் அவர் அது இயற்கை, அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது. பட் பியாண்ட் தட் we'll try to make it interesting, meaning you should also talk to me. Okay, so if you have anything to ask me or tell me, you can also do that. Right? Good. That's why I put this confluence of computers, mathematicians, and physics perspective. Okay, so Kalila, Professor Shanmugam Pesnar. Okay, he was Arumugam Pesnar. He was actually bringing in biologists also. Okay, and the perspective எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. I spoke to him after the session. I mean, by far one of the excellent conferences I've seen, because in everybody's speech there was a message. Okay, காலையில உங்க செக்ரட்டரி பேசினாங்க, there was a message. Xavier பேசினாரு, there was a message. When Dr. Arumugam spoke, there was a message. Okay, so how graphs can be used for social analysis and all this stuff. And then the talk by Arik Raj, for me that's one of the excellent sessions, because the language English we speak is no more the English AI wants. Okay, if you want to talk to AI, you need to learn a different English. Can I use the English which I speak to talk to AI? AI is not going to help me at all if I'm going to talk the language which I talk to you. உங்கள்கிட்ட நான் இங்கிலீஷ் பேசுறேன்னா அதே மாதிரி AI இங்கிலீஷ் பேசுறேன்னா AI எனக்கு வேண்டிய பதில தராது. Okay, AI ட்ட பேசுறதுக்குன்னு you have to learn a new English language, and that's the exact message Arik Raj was trying to give you. Okay, and that English is more structured, more context oriented, and it's very specific. It doesn't give you a space to actually navigate around about your thoughts, feelings, and the words related to it. அது மாதிரி ஒரு flexibility கிடையாது. So you got to be very, very careful. So when you talk to AI, and that was a message in the second session, which was a beautiful message. Of course, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாவும் வந்து எப்படி பேசலாம். Apart from English, you want to use some other language also. How to do it? Computer science students, you have a HTML language, you have a JSON. So in the language, everyone every பேசலாம். That was a message in the second session. Okay, and now I'm just going to tell you how things really confluence to take things forward. Okay, so that's going to be the agenda. Okay, so that அதான் என்னோட வரலாறு.
Okay, short history about me. So I have been teaching in the higher education from 1993. Okay, so this is my 33rd year. Okay, college teach பண்றது. ஓகே, நான் டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நீங்களாம் பிறந்தே இருக்க மாட்டீங்க. ஓகே, நிச்சயமா பிறந்திருக்க மாட்டீங்க நான் டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை லிட்டில் ப்ரொஃபைல். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் என்னோட டிகிரிஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். அதான் சும்மா விளையாட்டா பண்ணது. ஓகே, சும்மா ஜாலியா பண்ணது, டிகிரி வந்து போச்சு. ஓகே, அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் அந்த பேஷன் இல்லாட்டா பண்ணியிருக்க முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் 2 டிகிரி போடல நான், பரவாயில்ல. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா ஜாலியா பண்ணது. இப்போ ஆறுமுகம் சார் சொன்னா தெரியுமா, ஒரு ஆள் ஜெயில போயிட்டு அவனால எப்படி வேணாலும் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. தட் வாஸ் அ மோட்டிவேஷன். அதே மாதிரி இதுவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம், வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஜாலியா என்ன டிகிரி வேணாலும் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த டிகிரி வரும். நீங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ரொம்ப வெறுத்து போய் பண்ணீங்கன்னா எந்த டிகிரியும் வராது, பிஎஸ்சி கூட வராது. ஓகே, அதனால ஜாலியா பண்ணுங்க. ஓகே, எத்தனை டிகிரி வேணாலும் பண்ணலாம், படிச்சுட்டே இருங்க. ஓகே, உங்க படிப்பை மட்டும் யாராவது நிறுத்த சொன்னாங்கன்னா அவங்கள அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க வெளியில. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா யாராவது நம்புவீங்களா? யாராவது நேரம் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா யாராவது கேட்பீங்களா? எல்லாம் சரிவீங்க. என்கிட்ட எம்பிஏ டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு தெரியலன்னா கூட இவனுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தெரியும் சொல்லுவீங்களா, சொல்ல மாட்டீங்களா? அதனால தான் இந்த டிகிரி எல்லாம் வாங்குறது. ஓகே, ஸோ ஒருத்தவங்க போய் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த டிகிரி இருந்தாலே இவனுக்கு இதெல்லாம் இவ்வளோலாம் தெரியுமா? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் யூ ஷுட் டேக் ஃப்ரம் தட். Okay, today's audience. நான் யாருக்காக இந்த presentation prepare பண்ணேன்? This session is designed for anyone curious about future of computing. Okay, you are of course studying computing, but it will be particularly beneficial for those with fundamental knowledge on computer concepts, vectors and complex numbers. பயந்துராதீங்க, நான் நிச்சயமா வெக்டர்ஸ் பத்தியும் பேசுவேன், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் பத்தியும் பேசுவேன். ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா பேசுறேன், உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. ஓகே, இது 2 பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது, ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம். ஓகே, அது எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டிங் நீங்க பயன்படுத்த போறோம். ஓகே, that is what I'm going to tell you. Okay, expected outcome. I mean today everybody is talking about ML and AI. யாரை போய் கேட்டாலும் நான் மஷின் லேர்னிங், நான் ஏஐ. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் தெரியாதவங்க கூட ஏஐ அப்படின்றான். ஓகே, இது என்னத்தான் மோதும். ஓகே, எல்லாம் சொல்றாங்க ஏஐ இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம், இப்படி கேள்வி கேட்டா அப்படி பதில் சொன்னா அதுவும் கேள்வி கேட்குது, என்னென்னமோ சொல்றாங்க. பட் பிஹைண்ட் தி சீன் how does it work? ஓகே, இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குது? உங்களுக்கு நீங்க சாட் ஜிபிடில போயிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க, அது பதில் சொல்லுது. ஓகே, எப்படி அந்த பதில் கொடுக்குது அது? ஓகே, சோ வேர் டஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கம் இன்? ஓகே, இது ஒரு பக்கம். இது வந்து ஓரளவுக்கு தெரியணும்ன்றதுக்காக நான் இந்த செஷன் ரெடி பண்ணிருக்கேன். இன்னொன்னு வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ட்டு ஊரை பயமுறுத்திட்டு இருக்காங்க சில பேர். உங்க பார்வை தான் எனக்கு பயமா இருக்குது. இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சொன்ன உடனே எல்லாரும் என்ன முறைக்கிறீங்க. அந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? ஓகே, and that's going to be the future. ஓகே, அத மாதிரி ஏற்கனவே வந்துருதா, நம்ம ரெடி ஆகணுமா? அத மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. பட் என்னைக்கு இருந்தாலும் அது வரும். ஓகே, so these are the 2 things I really want to deliver to you. ஓகே, ரொம்ப ஹை லெவல்லாம் வேண்டாம், at the very fundamental level just give you input. Okay, because only UG students are here, அதனால நம்ம ஜாலியாவே பேசலாம். Yes sir. Okay, so what are paradigms? Paradigms ஏற்கனவே சொல்லணும், the way we think, act and all those stuff. Okay, போர்னு வந்தா அது எங்க நடக்கும்? அது போர், வார். ஓகே, இது எங்க நடக்கும்? போர்க்களத்துல நடக்கும். இங்க ஒருத்தவங்க பதில் சொன்னாங்க, சூப்பர், போர்க்களத்துல தான் நடக்கும். இந்த போர்க்களம் எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும்? காலேஜா? இல்ல. எங்க நடக்கும் போர்? எங்க நடக்கும்? ஒண்ணு மலையில நடக்கும், இல்லைன்னா பாலைவனத்துல நடக்கும், இல்லைன்னா தண்ணிக்குள்ள நடக்கும். இங்கதான் போர் நடக்கும். ஆனா இப்ப எங்க நடக்குது? போன்ல நடக்குதா? இல்ல, கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல நடக்குது. அதுதான் நம்ம பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, சோ வார்ஸ் ஆர் ஃபாட் இன் தி கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். பாரடைம் ஷிஃப்ட். ஓகே, நாங்க இனிமேட்டு வந்து அங்க வந்து உங்ககிட்ட சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது, நாங்க இங்கேயே சண்டை போடுவோம். There is a paradigm shift in the thinking of the people. So every cricket game we see that as a war. Okay, which is not good. Adu innor pakkam. Okay, but there is a change in the thinking. Okay, and what about
எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நாங்க படிக்க போகும்போதெல்லாம் எங்க அப்பா அம்மா எங்க கையை பிடிச்சு கொண்டு போய் அங்க விடும்போது நல்லா படிச்சுட்டு வா, நல்ல ஒழுக்கத்தோட வா, நல்ல பிள்ளையா வா, வெளியில வந்து நீ நல்ல வேலை தேடணும், இப்படி சொல்லிதான் விட்டு வந்தாங்க. இப்ப காலேஜ்குள்ள போய் விட போதே இந்த காலேஜ் உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி பாத்துக்கோ. Okay, the purpose of education institutions have changed. Okay, earlier that was for teaching knowledge, giving knowledge. Okay, it is for adding values to you and all the stuff. இப்போ தொழிற்சங்கங்களுக்கு ஆளை தயார்படுத்தி கொடுக்குற ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டா மாறிடுது. ஓகே, இதுல நம்ம வெளியில வர முடியுமா? வெளியில வர முடியாது. Because the government supports it, the policy supports it. So now the way we see at education institutions is completely different. Not the way we looked at education institutions 40 years back or 30 years back. Okay, and what about phone? எங்க காலத்துல phone அப்படின்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்கும், பெருசா இருக்கும். ஓகே, அங்க போய் நம்பர் இப்படி சுத்தணும், சுத்திட்டு அதெல்லாம் நீங்க பார்த்து கூட இருக்க மாட்டீங்க. கரெக்டா? இன்னைக்கு போன் கையில இருக்கும். ஓகே, that's a paradigm shift in thinking. ஓகே, போன் யூஸ் பண்ணனா அன்னைக்கு வந்து நாங்க புக் பண்ணிட்டு ட்ரங்க் கால்க்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்கேருந்து கூப்பிடுவாங்க, நீங்க கேட்ட நம்பர் கிடைச்சு போச்சு, நீங்க இப்ப பேசலாம். பேசும்போதே கட் பண்ண ஹலோ சொல்ல கட் ஆயிடும். உடனே அவங்க கனெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தட் வாஸ் போன் இன் தோஸ் டேஸ். அதுல பேசுறது தவிர எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் now what can you do? You can do so many things with the phones. Okay, so the concept, the connotation of phone is different. This is what I call as paradigm shift. Okay, இது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங். அந்த காலத்துல எல்லாம் பணம் எடுத்துட்டு போனா எனக்கு தெரியும் ஜேவியர் அவங்க அப்பா வந்து கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கு பணத்தை வந்து பையில முடிச்சு பத்திரமா எடுத்துட்டு போய் கட்டுவாரு. இப்ப தேவையே இல்லை, போன் இருக்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான். ஓகே, சோ ஐ மீன் அதுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தது. அதை எடுத்துட்டு போனா நடுவில் எத்தனை அடிச்சு எடுத்துட்டு போவாங்களா, அவ்வளவு பயம். நான் மாறி போச்சு. You have your money in the cell phones. Okay, not in the bank. So there is a paradigm shift. Okay, right. இதெல்லாம் paradigm shift. இது எல்லா விஷயத்திலயும் நடக்கும். Okay, but computingல நம்ம ஃபீல்டுல what is a paradigm shift that has happened? அது ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது. நான் அந்த வரலாறை பேசுறேன். I'm going to talk about the two paradigm shifts which we are experiencing today. One is AI, another is quantum computing. இந்த ரெண்டு paradigm shift பத்தி தான் பேச போறோம். Okay, எல்லாருக்கும் தூக்க கலைஞ்சிருதா? Okay, right. So ஏன் paradigm shift நடக்குது? There are a lot of reasons. Okay, so you have anomalies and all this stuff. But பெரிய விஷயம், if a paradigm shift is happening among human beings, it is because of your intelligence. Okay, human beings இருக்கிற ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இன்டெலிஜென்ஸ். மிருகங்களுக்கு இல்லையா? கேட்காதீங்க, மிருகங்களுக்கும் இருக்குது. செடி கொடி இதுக்கும் இருக்குது. ஓகே, பட் ஒரு காருக்கு கிடையாது, ஒரு இன்அனிமேட் திங்ஸ் கிடையாது, அவங்களுக்குலாம் கிடையாது. பட் anything which is living, they have intelligence. But human intelligence is something else. Okay, now a lion or a tiger cannot invent its own method to kill. அந்த காலத்துல அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன இருக்கோ அந்த மெத்தட் தான் இன்னைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். Millions of years nothing has changed, but human being with their intelligence, they have changed everything. Okay, that is the biggest gift of human. All of us are humans and we will use it for right purpose. இந்த சப்ஜெக்ட பத்தி பேசுறதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம தப்பா பயன்படுத்துறதால தான் நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. Okay, so that is the intelligence which has brought so much paradigm shift in human beings. Okay, and we human beings, we program, we do a lot of things, so changes happen because of our intelligence. Okay, right. இல்ல பிரச்சனை என்னன்னா கடைசியில இன்னொன்னு எடுத்திருக்கேன் தெரியுமா? முன்னாடிலாம் நமக்கு முடியாத வேலையை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்ப என்ன பண்றோம்? நம்ம இன்டெலிஜென்ஸையும் மஷினுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோம். அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே, என்னோட இன்டெலிஜென்ஸும் இன்னொருத்தவங்க செஞ்சு கொடுப்பானா அப்படின்னு நிலைமைக்கு போனதுன்னா நம்ம முட்டாளமா ஆகிட்டு இருக்கோம். Machines are not working for us, we are working for machines at some point. Okay, right. Good. இந்த ஸ்லைடு எதுக்கு போட்டுக்கிட்டா, ஒரு 10 லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துங்க. மனுஷன் என்ன பண்ணா? சாப்பிட்டான், தூங்கினா, டிராவல் பண்ணான், பேசினா, இதுதான் பண்ணான். இப்ப மட்டும் என்ன பண்றான்? அதே தான் பண்றான். ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு பண்ணல. ஓகே, ஏதாவது மாத்தி பண்றானா? அன்னைக்கு பண்ணாது இன்னைக்கு ஏதாவது பண்றானா? பண்ணல. 1,00,000 வருஷம் பொறுத்து என்ன பண்ணுவான்? அதே தான் பண்ணுவான். அப்பயும் சாப்பிட்டான், இப்பயும் சாப்பிட்டான், நாளைக்கும் சாப்பிடுவான். அப்பயும் தூங்கினா, இப்பயும் தூங்கினா, நாளைக்கும் தூங்குவோம். பட்
என்ன டிஃபரன்ஸ்னா the way we do this doesn't happen with animals, this doesn't happen with plants, this happens with human beings because we are intelligent. நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கிறதுனால this is happening. Okay, right. So that is what. So நீங்க எதாவது மாத்தி பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே மாத்தி பண்ண போறீங்க. நாளைக்கு நீங்க கம்பெனிக்கு போறீங்க, என்ன பண்ண போறீங்க? அதே தான் சம்பளம் கொடுக்க போறீங்க, அதே தான் வேலை செய்ய போறீங்க. பட் செய்யற வேலையை எப்படி செய்றீங்கன்றதுலதான் உங்களுக்கு வேலை இருக்குதா இல்லையான்றது முடிவாகும். That's exactly what we are trying to do now. Okay, right. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் வேகமா ஸ்கிப் பண்ணோம், ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய நேரம் இல்லை. இங்க கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா so many. கம்ப்யூட்டிங்ன்றது வந்து புது விஷயம் கிடையாது. We started with abacus 3000 years back, or sorry 5000 years back. அப்பே கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு டிவைசஸ் இருந்தது, அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்றதுக்கு டிவைசஸ் இருந்தது. Okay, and after that we progressed to 1617, 1642, all are mechanical machines. Okay, இதெல்லாம் இன்னும் இருக்குதான்னு கேட்டா இன்னும் இருக்குது, மியூசியம்ல இருக்குது, போய் பார்க்கலாம். They are still there. Okay, and after that we just okay, 1930 we moved to electrical things, and then 1970s, 80s, 90s we moved to electronic things. Okay, so first இது மாதிரி இது மெக்கானிக்கல் கூட சொல்ல முடியாது. Okay, ஏதோ டிவைஸ் இருந்தது, அது மெக்கானிக்கல் மூவ் ஆகணும். அடுத்தது we moved to electrical, and then we moved on to electronic. இப்போ என்ன பண்றோம்? இப்போ என்ன மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? இப்போ என்ன யூஸ் பண்றோம்? எலக்ட்ரானிக்ஸ். வாட் இஸ் தட்? நானோவா? அதெல்லாம் பழைய கதை சிஸ்டர். ஆமா, இப்போ we are talking about quantum computing. We use quantums to compute, meaning you are computing things at the atom level. Okay, இந்த செஷன் முடியறதுக்குள்ள அது எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Okay, because I want to tell you that. Right? Good. Right, so இது ஜஸ்ட் ஒரு ஹிஸ்டரியை வந்து நான் படம் பிடிச்சி போட்டிருக்கேன். How we started with network, internet, mobile, அது மாதிரி வேகமா paradigm shift வந்தது அப்படின்றதுக்காக அது போட்டிருக்கேன். Then also you had one paradigm shift like this. Okay, so I mean I want to rush through because I'm talking to UG students. I know that இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. Okay, முக்கியமான விஷயம் வரும்போது நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். Okay, right. Okay, இதெல்லாம் வந்து நம்ம கால மாற்றம், வரலாறு மாற்றம் கிடையாது. நம்ம காலன்றது நம்ம வரலாறு. 40 இயர்ஸ்ல என்ன நடந்ததுன்னு மட்டும்தான் இங்க போட்டிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப என்ன லாங்குவேஜ் படிக்கிறீங்க? சி, ஜாவா, அதெல்லாம் பாருங்க எப்போ வந்ததுன்ட்டு. ஜாவா எப்போ வந்தது? 1980ஸ்ல. சி வந்து 1960ஸ்ல. ஓகே, மீனிங் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஜாவா, இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் சி, யூ ஆர் ஸ்டில் திங்கிங் லைக் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் 1960s and 1980s. யூ ஆர் நாட் திங்கிங் லைக் டுடேஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ். டுடேஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் தே ஹேவ் டு திங்க் டிஃபரெண்ட்லி. நம்ம இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு போல, இன்னும் அந்த சிலபஸ் இருக்கு. ஓகே, இன்னும் 1960 சிலபஸ் தான் வச்சிருக்கோம், இன்னும் 1980 சிலபஸ் தான் வச்சிருக்கோம். இத மாதிரி ஒரு சிலபஸ் வச்சிருக்கிறதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க? சே சம்திங். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். தேவையில்லாத எதுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம், அது தேவையில்ல, இது தேவையில்ல, எதுக்கு படிச்சிருக்கோம்? There is something else in that. Okay, unless you know the fundamentals, you cannot think. At least see, first வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்னா எப்படி யோசிக்க தெரியணும். யோசிக்க தெரிஞ்ச பிறகுதான் மாத்தி யோசிக்க முடியும். யோசிக்கவே தெரியல அப்படின்னா என்னத்தை மாத்தி யோசிக்க போறீங்க நீங்க? ஓகே, சோ அதனாலதான் இன்னைக்கு ஜாவா, சி, C++ இதெல்லாம் கட்டாயமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சி ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி சிந்திக்க ஆரம்பிங்க, அதுக்கப்புறம் தான் மாற்றத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாத்தி உங்களால யோசிக்க முடியும். ஓகே, சோ இஃப் தே ஹேவ் ஆல் திஸ் இன் யுவர் சிலபஸ், இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட். ஏன்னா நானே எந்த போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் எங்க போனாலும் இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் சிலபஸ் இல்லைன்னா அந்த சிலபஸ் நான் ஒத்துக்கிட்டே கிடையாது. Well, that is where you have to start, because that is where you have to start thinking as a programmer and then change your thinking. Okay, right. Right. Computers எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்? I want to spend some time on this slide. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சென்டென்ஸ் கூட விட்டுடுங்க. அடுத்த ரெண்டு சென்டென்ஸ். ஓகே, நம்ம எதுக்காக கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? இப்போ நம்ம எதுக்காக கால்குலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? To do something. கரெக்டா? to do, அந்த வார்த்தை நல்லா பாத்துங்க. to do something. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் எனக்கு ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும். ஓகே, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணா எனக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கணும், மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, அதுக்கு தான் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துறோம். ரெடியா? சரியா? இல்ல, இன்னைக்கு அது பண்ணல நம்ம.
இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துறோம். எதுவுமே நான் கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு செஞ்சு சொல்ல போறது கிடையாது. ஏற்கனவே இருக்கிறத எடுத்து படிச்சு அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நீ கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த செமினாரை பத்தி, இந்த கான்ஃபரன்ஸை பத்தி நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, ஒரு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, சூப்பர் அப்படின்னு கை தூக்குவீங்க. உண்மையிலே அது இருக்காது. ஓகே, அப்படி இருந்ததுனாலும் அது தப்பு. ஓகே, பிகாஸ் நம்ம நாலேஜ் கூட ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாமே எல்லாருக்கும் எல்லா சமயத்திலும் சரியா இருக்க முடியாது. ஓகே, பட் நீங்க வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க. வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ஒருத்தர் என்ன பண்ணா, இன்னைக்கு என்னடா கழுவி ஊத்துனாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் இருக்கும். இன்னொரு, இருந்தாலும் பேசினார், சூப்பரா பேசினார். நான் இல்ல, கல ஆர்வங்க சார். ஓகே, அவர் பேசினார், சூப்பரா பேசினார் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் இருக்கும். இன்னொருத்தவங்க என்ன இருந்தாங்க, ஒரு நாள் தண்டமா போயிட்டு வந்தோம், வீட்டுல இருந்தாவாச்சும் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இதெல்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணனா, அனலைஸ் பண்றதுக்கு எதை யூஸ் பண்ண போறேன்? கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன். பண்ணனா எனக்கு இன்னைக்கு நடந்த ஈவெண்டோட ஆக்சுவல் அவுட்கம் எனக்கு தெரியும். அண்ட் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதுக்கு தான் பயன்படுத்துறோம். ஓகே, so that is a shift in thinking. That is a paradigm shift in thinking. ஓகே, மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க, என்னடா நம்மளுக்கு நாளைக்கு தான் மேத்ஸ் யாரோ பேச போறோம், இன்னைக்கு கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு 4 மெசேஜ் இருக்கும், இல்ல 40 மெசேஜ் கூட இருக்கும். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு மேத்ஸ் தான் பேச போறாங்க, நம்மள எதுக்கு கொண்டு போய் உட்கார வைக்க போறாங்க அப்படின்னு ஒரு 80 மெசேஜ் இருக்கு. நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் நான் அனலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, then I will know the actual outcome of this conference. I can be confident. Okay, இது எப்படி பண்றது? This is AI. Okay, so today's computers are not for doing what you want. It is actually for understanding, listening, interpreting, which is already available. So we have already moved to that level. இன்னைக்கு ரிசர்ச்சும், ஓகே, இன்னைக்கு யார ரிசர்ச்சர்ஸ் நான் புதுசா அதை கண்டுபிடிக்க போறேன், புதுசா அது பண்ண போறேன், மணலை கயிறா திரிக்க போறேன், வானத்தை வில்லா வளைக்க போறேன், யாரும் கிடையாது. They always pick up the data which was not generated by the computers. For example, என்னோட ஹெல்த் ரெக்கார்ட் கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட் பண்ணுது இல்ல நான் தான் ஜெனரேட் பண்ணேன். உங்க அகாடமிக் ரெக்கார்ட் யார் ஜெனரேட் பண்ணா? கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட் பண்ணல, நீங்க தான் ஜெனரேட், நீங்க தான் எக்ஸாம் எழுதி, நீங்க தான் மார்க் வாங்குனீங்க. ஓகே, சூரியன், ஓகே, நீங்க எவ்வளவு ஹாட்டா இருந்தது, எங்க என்ன எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருந்தது, இதெல்லாம் இருக்கா? இந்த டேட்டாவை யார் கொடுத்தது? கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கல. ஓகே, சூரியன் கொடுத்தது. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பண்ண, இன்னைக்கு ரிசர்ச் என்னன்னா, இவ்வளவு டேட்டா சூரியன் இவ்வளவு வருஷமா கொடுத்துட்டு இருந்தது, என்னதான் நம்மளுக்கு சொல்ல வருது, அதை தான் இன்னைக்கு பண்றோம். தட் இஸ் ஏஐ. ஓகே, இங்க இருக்க எல்லா ஹெல்த் டேட்டாவும் என்கிட்ட இருக்குது, எல்லா டேட்டாவும் சேர்ந்து எனக்கு என்ன சொல்ல வருது, அதான் நான் கம்ப்யூட்டர் கேடு, இதெல்லாம் வச்சுட்டு இது என்ன சொல்லுது எனக்கு சொல்லு. We use computers only for that. Okay, right. Right. So, I mean, இத மாதிரி ஒரு எந்த விஷயமே வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும். காரண காரியம் இல்லாம வர முடியாது. ஓகே, இத மாதிரி எப்போ சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்? ஓகே, கம்ப்யூட்டர் வச்சு நம்ம இது பேஸ்லிப்போம் அதுவும் இதுவும் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இருக்குது விட்டுடுவோம். ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட் பண்ணாத டேட்டா இவ்வளவு இருக்குது, இது என்னதான் சொல்ல வருதுன்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்ற சிந்தனை எப்போ வந்தது நமக்கு? ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்திருக்கணும்ல அந்த சிந்தனை. அது எப்படி வந்தது, ஏன் வந்தது? ஓகே, ரைட். எப்போதுமே ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்ட் இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் தேர் ஆர் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் தட் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு மஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஏஐ. முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? நம்ம கொடுக்குற டேட்டா. என்னைக்கு வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று வந்ததோ அன்னைக்கு யாரும் கேட்காம நம்மளை பத்தி டேட்டா கொடுக்குறோம். நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோம், போறோம், வரோம். ஓகே, இமெயில் வந்ததா, ஃப்ரீயா கொடுத்தானா நம்ம இமெயில் அனுப்புறோம். ஃபேஸ்புக் வந்ததா, ஃபேஸ்புக்ல படம் போடுறோம். அவன் கேட்டா போடுறீங்க, நீங்களா போடுறீங்க. இதெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணா இதெல்லாம் அவனுக்கு தீனியா மாறுது. இதை வச்சு உங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் பிசினஸ் பண்றான். That's exactly what is happening with computers today. ஓகே, உங்க ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர். ஓகே, இன்னைக்கு ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க அமெரிக்கன் எம்பசிக்கு விசாக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி உங்க வரலாறு எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே, என்ன வரலாறு அப்படின்னா, நீங்க ட்விட்டர்ல போற மெசேஜஸ், அதுக்கப்புறம் வேற என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, ஃபேஸ்புக். இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு முன்னாடி அவன் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க யாருன்னு ப்ரொஃபைல் பண்ணி வச்சிடறான். ஓகே, அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு அங்க இருக்கிறத நீங்களும் மேட்ச் ஆகுறா உங்களுக்கு விசா கிடையாது. இன்னைக்கு இந்த சிஸ்டம் எப்போ வந்தது? 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி.
ஓகே, இன்னொன்னு, when you go for a visa, US visa, உங்களை உட்கார வச்சிருவாங்க. உட்கார வச்சுட்டு நீங்க பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இமோஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. The way you sit, the facial expressions capture பண்ணி they have a profile about what you're thinking at that point in time. இது எப்போ வந்தது? ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் they were collecting data and they were learning how to actually do it. இது என்ன பிரச்சனைன்றத வந்து நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். ஓகே, வேண்டாம், கதை வரும்போதே சொல்லிடுவோம். அது இல்ல என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ இந்த புள்ள போகுது. ஓகே, இந்த புள்ள போயிட்டு விசாக்கு உட்காருது. உட்கார்ந்த உடனே இது போட்டோ எடுத்து அனலைஸ் பண்றாங்க. அனலைஸ் பண்ணி ஏதோ சொல்றாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லுது and they faithfully follow that. மஷின் சொல்லுது அப்படின்ட்டு யாரும் கேள்வி கேட்காம மஷின் சொல்லிடுது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க போலாம். ஓகே, இப்போ அந்த சொல்ற சிஸ்டம் தப்பா அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி, எந்த இந்தியன் வந்து உட்கார்ந்தாலும் நீ இப்படிதான் ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதை கத்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, இந்த புள்ள வந்து இந்தியன் போய் உட்கார்ந்த உடனே நோ ஷி இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் வீசா துரத்தி விட்டோம். That is a problem with AI today. ஓகே, நீங்க நல்லபடியா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லபடியா இருக்கும், தப்பா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தப்பா இருக்கும். இப்ப எல்லாருமே தப்பா தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இப்ப ரீசெண்டா இந்தியால ஒரு கேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டாங்க. ஓகே, ஜெயில போட்டு அவனுக்கு வந்து 5 வருஷமா அவனுக்கு வந்து எதுவுமே நடக்கல. கடைசியில வந்து ஒரு நீதிபதி அதுவரை எடுக்கிறாரு, ஏதோ இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுக்கிறாரு. எடுக்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, என்னுடைய இவர் இருந்த போட்டோவை வந்து நான் ஏஐட்ட கொடுத்தேன், ஏஐ சொல்லிச்சு இவர் கலவரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதை பேஸ் பண்ணி தான் உள்ள போட்டேன் அப்படின்ட்டு அவங்க கோர்ட்ல கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, நீதிபதி என்ன சொன்னாரு, இதே போட்டோவை டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகிட்ட கொடுங்க, அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு என்கிட்ட எடுத்துட்டு வாங்க. அவங்க ஆப்போசிட்டா சொன்னாங்க. ஓகே, அடுத்தது அவர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், அழகான கேள்வி கேட்டாரு. இவங்க சொல்றது அவங்க சொல்றது எவ்வளவு நம்ப முடியும்? போலீஸ் என்ன சொன்னாங்க, நாங்க சொல்றது நீங்க 90% நம்பலாம் அப்படின்னாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அவங்க சொல்றது நீங்க 10% கூட நம்ப முடியாது அப்படின்னாங்க. கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, தட்ஸ் a problem with today's AI. Okay, and you people have to be very careful. நீங்க ஒவ்வொரு மெசேஜ் கொடுக்க you are actually allowing the world to profile you even before you know what's happening. Okay, right. ரொம்ப பயப்படாதீங்க, இதை விட்டு வெளியில வர முடியாது. Okay, you cannot live without AI. Keep that in mind. Okay, இவ்வளவு பயமா இருக்கு, இவ்வளவு எல்லாம் பண்றாங்க, AI விட்டு வெளில வந்துரும், நிச்சயமா உங்களால வெளில வர முடியாது. Okay, but learn how to live with it. Okay, right. Okay, right. So டெக்னிக்கலா பேசுவோம். இப்போ ஏன்னா நம்மளாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ஏஐன்ற ஃபீல்டு எப்போ வந்தது? எல்லாம் கதை. ஓகே, இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம், இப்படி நடந்தது அப்படி நடந்தது, இது ஃபர்டிலைசர் போட்டாங்க, தண்ணி ஊத்துறாங்க, எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஓகே. பட் ஆக்சுவலா எப்போ இந்த ஏஐன்ற ஃபீல்டு வந்து உள்ள வந்தது? when we were able to express anything and everything as vectors. Okay, mathematics students, you have to understand this. When we are able to express anything and everything as vectors, AI was born. Okay, what do you mean by that? நீங்க இன்னைக்கு இன்டர்நெட் போறீங்க, ஏஐ போறீங்க, எல்லாமே போறீங்க. உள்ள போறோன்னே என்ன மெஜாரிட்டி என்ன பண்ணீங்க? டெக்ஸ்ட் பண்றீங்க. So you are using text in the internet or whatever, social media. அடுத்து என்ன பண்றீங்க? உங்க போட்டோ போடுறீங்க, இமேஜ். அடுத்து உங்க வாய்ஸ், நீங்க பேசுறீங்க, பாடுறீங்க, ஏதோ ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்னும் 2க்கு அனுப்புறீங்க, வாய்ஸ். வேற என்ன பண்றீங்க? ஒரு மூவி கேப்சர் பண்ணி போடுறீங்க, இந்த இடத்துல இன்னைக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேப்சர் பண்ணி போடுறீங்க. வேற என்ன பண்றீங்க? So internet is full of your text, your images, your songs and voices, and then your audio, your videos. இதுதான் இன்டர்நெட் ஃபுல்லா இருக்குது. ஓகே, என்னைக்கு இது எல்லாமே மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வெக்டரா நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சதோ, that was the day AI was born. Okay, that is a message which I want to give the PhD scholars. Okay, so that they'll have a better orientation. But இன்னைக்கு அவங்க இல்ல, that's okay. Right. What is a vector? What is a vector? மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும். வெக்டர் அனாலிசிஸ் படிச்சிருப்பீங்க, வெக்டர் அல்ஜிப்ரா படிச்சிருப்பீங்க, படிச்சீங்களா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் 3rd இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சீங்களா இல்லையா?
வெக்டர் ஸ்பேஸ், ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. படிச்சீங்களா இல்லையா? சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? நீங்க படிக்கல, அது வேற விஷயம். சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? சொல்லி கொடுத்தாங்க, கரெக்டா சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? ஆனா நீங்க படிக்கல. ஓகே, நீங்க அதை ஒழுங்கா படிக்கலன்னா நீங்க ஏஐக்குள்ளே வர முடியாது. ஐயோவா? ஓகே, சோ அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, நீங்க ஒழுங்கா படிக்கல. ஆனா இந்த வெக்டர்ல என்ன சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க? 2 டைமென்ஷனல் வெக்டர். ஓகே, 3 டைமென்ஷனல் வெக்டர் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல வந்து டாட் ப்ராடக்ட், ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் படிச்சிருப்பீங்க. அவங்களுதான் கேள்வி கேட்கறாங்க, நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு அமைதியா இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அந்த வெக்டர் தான் நம்ம பேசுறோம். சோ ஒரு இமேஜை வந்து வெக்டரா மாத்த முடிஞ்சது, ஆடியோ வெக்டரா மாத்த முடிஞ்சது, வீடியோ வெக்டரா மாத்த முடிஞ்சது, டெக்ஸ்ட் வெக்டரா மாத்த முடிஞ்சுன்னா ஐ am already into AI. ஓகே, ரைட். பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு வெக்டரும் நீங்க கிளாஸ் சொல்லி 2 டைமென்ஷன் 3 டைமென்ஷன் வெக்டர்ஸ் தான். பட் ஏஐல நாங்க பேசுறது வந்து மில்லியன் டைமென்ஷன் வெக்டர். ஒரு வெக்டர் சைஸ் எடுத்தாலே மினிமம் எங்களுக்கு 10,000 12,000 இருக்கும் டைமென்ஷன்ஸ். நாங்க ஏன் பெரிய ஆளுங்களா அது காமிச்சிக்கிறோம், இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும்ட்டு நாங்க பண்ணல, கம்ப்யூட்டர் பண்ணுது. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த 1000 டைமென்ஷன் வெக்டர், 10,000 டைமென்ஷன் வெக்டர், 1 மில்லியன் டைமென்ஷன் வெக்டரை எப்படி ப்ராசஸ் பண்றதுன்னு செய்ய வைக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அதுதான் பண்ணுது, நாங்க தான் பெரிய ஆளா காமிச்சிக்கிறோம். ஓகே, மேத்ஸ் பாருங்க, நீங்க 2 டைமென்ஷன் 3 டைமென்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க, மிஞ்சி போனா 5 டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நாங்க பாத்தீங்கன்னா 5 மில்லியன் வரைக்கும் யூஸ் பண்றோம். நாங்க இல்ல, கம்ப்யூட்டர் பண்ணுது. ஓகே, so that's exactly what is happening, right? So இது 2 பிரேக் த்ரூ வந்த பிறகு வெக்டர்ஸ். ஓகே, மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இந்த காலத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், அந்த காலத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நாங்க மாதிரி கிடையாது. இப்போ 2 பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ஆன்சர் வந்து 10ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஒரு மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 10.5 அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதே ப்ராப்ளம்க்கு 10.5 ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. மேத்ஸ் டீச்சர் எவ்வளவு மார்க் போடுவாங்க, கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் எவ்வளவு மார்க் போடுவாங்க? Maths teacher will give us 0. Maths physics teacher will give us 0. ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் 5 மார்க் ஆனா 4 மார்க் கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னா டீச்சர் தப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்துங்க. ரைட், ஓகே. பிகாஸ் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் ஆர் வெரி பியூர். அவங்களாம் வந்து ஒரு மாதிரி தனி பிரீட். அவங்க மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ், அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து கரெக்டா ஆன்சர் கிடைக்கலன்னா 200 வருஷம் 300 வருஷம் கூட காத்துட்டு இருப்பாங்க. Mathematicians wait for 200 years 300 years to get a correct accurate answer. அவங்களால காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க முடியாது. பட் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பீப்புள் அப்படி கிடையாது. 90% ஓகே, எனக்கு அதனால நிறைய பிசினஸ் நடக்குது, நான் எதுக்கு 200 வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்? That is the way computer people think. Okay, we are okay with approximate solutions which are near perfect, near accurate. 95% 96% accurate result எனக்கு இருக்குதுன்னா I'm okay with it as a computing person, because I can apply that idea immediately and gain billions of dollars. But mathematicians அவங்க தனி கேரக்டர், அவங்க ஒரு மாதிரி தனிப்பட்ட அவங்க, ஒரு மாதிரி அவங்க. ஓகே, ஒரு ஆக்யூரேட்டா தான் இருக்கணும். ஓகே, 10.01 இருந்தா கூட நோ go and do again. அது அந்த பிசிக்ஸ் டெவலப் பண்ற அட்டகாசம் இருக்குது. ஓகே, அந்த பெண்டுலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 2வது பாயிண்ட் இருக்கும், தூக்கி வீசுவாங்க நோட் புக், போயிட்டு கரெக்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் அப்படி 10 வரணும், 10.45. Okay, that is the difference between mathematicians and computer people, and we are computer people. So என்னைக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க முடிஞ்சதோ. Okay, for example, நான் இன்னொரு better example கொடுக்கிறேன். There are 800 students in this college. I have created an AI system to recognize the face of all the 800 students. Okay, and give their names. வாசல்ல வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அட்டெண்டன்ஸ் வேணாம், எத்தனை பேர் உள்ள வந்தாங்க எத்தனை பேர் வெளில போனாங்கன்னு சொல்றதுக்காக வெளியில வைக்கிறேன். அவுட் ஆஃப் 800 795 நான் கரெக்டா சொல்லிடுறேன், 5 தான் சொல்லல. உடனே அந்த சிஸ்டம் தப்புன்னு சொல்லுவாங்களா யாராவது? எனக்கு 795 எனக்கு ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணுது, இதை வச்சிங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா மேத்தமெட்டிஷியன் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த 5 தான் எனக்கு பிரச்சனையா அப்படின்னா. மோசமான ஆளுங்க. ஓகே, சோ அதனால மேத்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் இருந்து பார்ப்போம், அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நிறைய விளையாடி பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே, ரைட். எனி क्वेश्चंस? நல்லா இருக்குது இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்? ஓகே, மேத்ஸ் நோ சாரா? என்ன பண்றது, நீங்க தான் சூஸ் பண்ணீங்க, நான் ஒன்னும் எடுக்க சொல்ல உங்களுக்கு. ஓகே,
ரைட் ரைட். ஸோ இந்த வெக்டர் என்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏஐக்குள்ள நீங்க காலடி எடுத்து வைக்கிறது ஏஐல தான். நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா, அப்ளிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட், மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யாரா இருந்தாலும் கவலை இல்லை. ஒன்ஸ் யூ கெட் இன், யூ ஹேவ் டு ஸ்டெப் ஆன் வெக்டர்ஸ். ஓகே, வெக்டர்ஸ்ல காலை வைக்காம நீங்க ஏஐக்குள்ள வரவே முடியாது. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் வெக்டர்? பிரச்சனை என்னன்னா வெக்டர் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, நம்ம சொல்ற கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட் சொல்ற மாதிரி சொன்னா மேத்ஸ்காரங்க சொல்லுவாங்க நோ நோ நோ, எங்களுக்குன்னு வேற வழி இருக்கு, நாங்க அப்படி சொல்லிக்கிறோம். கடைசியில எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் an array is a vector. எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாத்தீங்களா? ஓகே, array is a vector. ஓகே, என்னன்னா அந்த அரேல வந்து நீங்க 10 நம்பர் 100 நம்பர் போட்டு நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதிருப்பீங்க. அந்த அரேல வந்து 1 மில்லியன் நம்பர்ஸ் இப்போ இருக்கும், 10 மில்லியன் நம்பர்ஸ் இருக்கும். அதுதான் இப்போ பிரச்சனையே. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் அரேஸ் லைக் திஸ். இதே தான் அவங்க கூட சொன்னா அவங்க அரேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க என்னமோ இப்படி லைன் போடுவாங்க, மேல என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க, இது மாதிரி தான் எழுதுவாங்க அவங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்க, நம்ம என்ன எழுதுறோமோ அதே தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஆனா அவங்க வேற மாதிரி எழுதுறாங்க. ஓகே, பிசிசிஸ்ட் அவங்க இதை மாதிரி எழுதுறாங்க, எங்களுக்கு இதுவும் வேணாம் இதுவும் வேணாம், நாங்க வேற ட்ராக்ல நாங்க போய்க்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க அது மாதிரி எழுதுவாங்க. எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஓகே, ரைட். ஓகே, சோ இதுதான் வெக்டர்ஸ். I just put எது இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் if you are able to represent as vectors then you are into AI. அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வீடு இருக்குதா, இந்த ஹால் இருக்குதா, இந்த ஹாலை வெக்டரா மாத்தி எப்படி மாத்துறீங்கிறதுக்கு அப்புறம் வரும். ஓகே, வெக்டரா மாத்தி if you give insight then you are giving it to AI. ஓகே, சோ இந்த புள்ள இருக்குது, இந்த புள்ள வெக்டரா மாத்தி நான் உள்ள கொடுத்தனா she is part of AI. ஓகே, நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா, இதை வெக்டரா மாத்தி உள்ள கொடுத்தனா my speech can be analyzed by AI. சோ எதுவுமே நீங்க வெக்டரா மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா yes it gets in. Okay, so that's what I've said here. So இது ஒரு வெக்டர், இது ஒரு வெக்டர், இது ஒரு வெக்டர், இது ஒரு வெக்டர். ஓகே, சோ ஏஐல வந்து எல்லாத்தையும் வெக்டரா மாத்துறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இமேஜ், டெக்ஸ்ட், சவுண்ட், பிஹேவியர், ஜீன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட், டைம் சீரிஸ், டாக்குமெண்ட், ஃபேஸ், கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். காலையில ஆறுமுகம் சார் சொன்னார்ல, கிராஃப் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல எங்களால ப்ராசஸ் பண்ண முடியலன்ட்டு. ஏன்னா அவருக்கு அவங்க வச்சிருக்க சிஸ்டம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமென்ஷனுக்கு மேல எக்ஸ்பேண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அதுதான் வெளியில போன பிறகு நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். ஓகே, அவர் சொன்னாரு எல்லாம் ஓகே, ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு மேல எங்களால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாங்க. அதுக்கு நான் சொன்னேன், நான் உங்ககிட்ட இருக்க சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இட் அக்செப்ட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் டு சர்டன் எக்ஸ்டெண்ட், அதுக்கு மேல பண்ண மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். He said he will work on it. Okay, so these are examples. Okay, right. இப்போ சின்ன ஒரு காலையில நம்ம ஆரிக்ராஜ் பேசினாரு, அதுல இருந்து ஒரு சில இன்புட்ஸ் எடுக்கலாம். நம்ம இப்போ சாட் ஜிபிடி இருக்குது, சாட் ஜிபிடிக்கு நான் ஒரு சென்டென்ஸ் டைப் பண்றேன். கரெக்டா எல்லாமே பண்ணிருப்பீங்க, சாட் ஜிபிடில பண்ணிருப்பீங்க, எல்லாமே பண்ணிருப்பீங்க, சென்டென்ஸ் டைப் பண்றீங்க. நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட, இதெல்லாம் வெக்டரா மாறலன்னா ஏஐனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. Did I say that? Yes, I said that. Okay, so chat GPT or any GPT for that purpose or any AI tool first converts anything into a vector. அப்ப நீங்க கொடுக்கிற டைப் பண்ற சென்டென்ஸ் அது வெக்டரா மாத்தணும். ஓகே, வெக்டரா மாத்தின பிறகுதான் உள்ள எடுத்து ப்ராசஸே பண்ண முடியும். ஓகே, உங்க சாட் ஜிபிடி நீங்க டைப் பண்ற சென்டென்ஸை எப்படி வெக்டரா மாத்துது, அந்த கதை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? இதுதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யோசிக்கணும். நம்ம டைப் பண்ணிடுறோம், அது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுக்குது, அதுக்கு நடுவில் என்ன நடக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் தட். ஓகே, என்ன பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரா மாத்துது, என்ன மாதிரி வெக்டரா மாத்துதுன்னு தெரியுமா? சாரி, ஓகே, ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து வெக்டரா மாத்துறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. பட் யுவர் சாட் ஜிபிடி இஸ் கன்வெர்ட்டிங் அ சிலபல், அ வேர்ட் into a vector of 780 dimensions. நீங்க தேன் ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அந்த தேவை வந்து ஒரு 780 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க ஒரு அரேவா மாத்துது ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அது மாதிரி சப்போஸ் 100 there are 100 words in your text, 100 words are converted into 780 dimension array. அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள எடுத்துட்டு போய் ப்ராசஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஜெமினி
ஜெமினி எவ்வளவு பேர் அரேவா மாத்துது? ஓகே, அவங்க கோச்சுக்கிறாங்க மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், நீங்க என்ன அரேன்னு பேசுங்க. எவ்வளவு பேர் வெக்டரா மாத்துது? ஓகே, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஓகே, எவ்வளவு பேர் வெக்டரா மாத்துது? ஜெமினி 1200. Okay, each word is converted into 1200 numbers. Okay, எப்படி மாத்துது, ஏன் மாத்துது இன்னைக்கு வேண்டாம், அது இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம சாவகாசமா டைம் இருந்ததுன்னா மீட் பண்ணோம்னா பேசலாம். ஓகே, பட் மாத்துது. ஓகே, ரைட். ஒன்ஸ் வெக்டரை மாத்துச்சுன்னா then it is a field game for me. ஓகே, ஒரு விஷயத்த வெக்டரா சொன்னா, வெக்டரை மாத்தின பிறகு அந்த வெக்டர் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் நம்ம. So what's the time? Still have time. ஓகே, ரைட். ஒரு வெக்டரை மாத்திட்டா என்ன பண்ணா? ஓகே, நான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்குறேன், அதை பாருங்க, உண்மையிலேயே சந்தோஷமா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஒரு கேட், ஒரு டாக், எல்லாமே எனக்கு பாயிண்ட் இன் வெக்டர் ஸ்பேஸ். ஓகே, யூ கேன் see that. ஒரு மேன், woman, girl, எது சொன்னாலும் it should be converted to a vector. That is a vector and that is color coded vector. Okay, so like this, ஒரு country, everything is vector, right? The machine of vectors. சரி, வெக்டரை மாத்தியாச்சு, அதுக்கு மேல இப்ப என்ன பண்றாங்க, என்ன பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க கேட்கலாம்ல. ஓகே, வீட்டுல வந்து எல்லாம் பொருளும் வாங்கினது வச்சாச்சு, எப்படி சமைக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா சாப்பிட முடியுமா? பொருளா தான் இருக்கும், சமைக்க தெரியணும். சோ எப்படி சமைக்கிறாங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம்? ஓகே, that is where you get your neural networks. Okay, neural network is the machine which is a heavenly combination. Okay, I love it. So இதுதான் neural network. Okay, your vectors, they go into a neural network and neural network உள்ள போயிட்டு அந்தாண்ட சைடு என்ன வருதோ அதுதான் நீங்க கேட்டது. That is how the entire AI works. Okay, இந்த neural network என்ன பண்ணும்? இந்த neural network பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும், இங்க ரவுண்டா இருக்கு, லைனா இருக்குது. பேசிக்கலி இட் இஸ் காலையில ஆறுமுகம் சார், ஆமா காலைல ஆறுமுகம் சார் அவ்வளவு சொன்னாரு, இதுக்கு ஒரு பேர்லாம் அவர் வச்சுட்டு போனாரு. What is that? Network. Okay, it is a network. So that is why we call that as a neural network. Now, in the ஒரு ரவுண்டும் it does so much inside and that is the strength of AI. நாளைக்கு நீங்க ஏஐல ஒர்க் பண்றீங்க, டெக்னிக்கல் சைடு ஒர்க் பண்றீங்கன்னா நீங்க போய் சாட் ஜிபிடி மாதிரி நீங்க இன்டர்ஃபேஸ்லாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. அது எனி டாம் டிக் அண்ட் ஹாரி கேன் டூ. Okay, you will be working on these nodes. That's exactly you'll be doing if you're working on the technical side of AI. Okay, and the nodes என்ன பண்ணுதுன்னு பாப்போம். ஓகே, இது மாதிரி நிறைய டிசைன் இருக்கு, நியூரல் நெட்வொர்க் நிறைய டிசைன் இருக்கு. எந்த டிசைன் வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். பண்ணிக்கிட்டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங், ஓகே, சோ ஒரு டெமோ வச்சிருக்கேன், அது டைம் இல்ல அப்புறம் பார்க்கலாம். தென் உங்க சாட் ஜிபிடி ஜெமினி எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல, அதுல எத்தனை லேயர் இருக்கு, எத்தனை பாராமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. Your GPT-2 is having 117 million dimensions. Okay, and that neural network can handle so much dimension. அதே மாதிரி ஜெமினி LLA இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 trillion கூட இருக்குது. Okay, sir, yeah, Gemini 1.5. It is using trillions of parameters, trillions of dimensions. Computers can handle them. Okay, right. ஓகே, இப்போ மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, வெக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? ஓகே, ஆபரேஷன்ஸ் ஆன் வெக்டர்ஸ், இது உங்களுக்கு கிளாஸ்ல நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்ஸ் யூ கன்வெர்ட் சம்திங் டு வெக்டர், இட்ஸ் a field game. என்ன வேணாலும் பண்ண வெக்டர்ஸ், நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு அவுட்கம் வரும். அந்த அவுட்கமோட சிமாண்டிக்ஸ் இன்டர்பிரேஷன் தெரியாததுனாலதான் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ்னால நம்மளுக்கு சரியா சொல்ல முடியாதனாலதான். ஏன்னா அவங்களாம் வேற கேட்டகரி, அவங்களாம் okay, they are very pure people. Mathematicians are very very pure people. அவங்க இதெல்லாம் இதுதான். ஓகே, அவங்க எழுதுற லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா லைன்னு எழுதும், LINE. ஓகே, கர்வ்டு லைன் அப்படின்னு எழுதும். அவங்க எழுத சொல்லுங்க, லைன்னு எழுத சொல்லுங்க, எழுத மாட்டாங்க. உடனே y = ax + b எழுதுவாங்க. நான் லைன் போட்டுதான் அவங்க எழுத சொன்ன உடனே y = ax + b ன்னுவாங்க. அவங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க. ஓகே, நீங்க இப்படி லைன் போட்டுட்டு நம்ம கர்வ்டு லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமா முடிச்சுக்கோம். அவங்க உடனே நோ it is y = sin x அப்படின்னு அப்படிதான் அவங்க பேசுவாங்க. ஓகே, அது நம்ம இப்படி ஒரு லைன் போடுவோம். ஓகே, சாதாரண சும்மா அப்படி போடுவோம், உடனே y = c⁴x அப்படின்னு. ஓகே, தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படியா? அப்படி இல்ல, அப்படி பேசினாதான் இப்படியே வர முடியும் நம்ம.
கரெக்டா? ஓகே, சோ ஒன்ஸ் ஐ கன்வெர்ட் சம்திங் டு வெக்டர், இவ்வளவு விஷயங்கள் பேசலாம், இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, பட் ஏன் இதை வந்து இவ்வளவு நாள் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் நம்மகிட்ட ரொம்ப சீக்ரெட்டா வச்சிருந்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அதுல மட்டும்தான் ரிசர்ச் பண்ண தெரிஞ்சது. அதோட இன்டர்பிரேஷன், பிசினஸ்ல என்ன இன்டர்பிரேஷன், எஜுகேஷன்ல என்ன இன்டர்பிரேஷன், ஓகே, இத மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல. சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய டேட்டால அவங்க ஒர்க் பண்ணல. அதுதான் பிரச்சனை. அதுதான் பிரச்சனை. பட் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் இவ்வளவு பண்ண முடியுதுனால we are using so much. ஓகே, ரைட். ஓகே, நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a huge list. இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னா, இதெல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, so I just started my career like you, but I really working with all these things. இவ்வளவு வெக்டர் மேல நீங்க இவ்வளவு பண்ணலாம். All these things I'm working. That's why I put all those things. ஏன்னா நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா, தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறேன், யாரும் கேட்டுட கூடாது. Okay, so I work with all these things. Okay, right. இதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கட்டும். நான் இன்னும் முக்கியமான கதைக்கு வரல, அந்த முக்கியமான கதைக்கு வந்துடுறேன். ஓகே, முக்கியமான கதையே தான். ஓகே, இப்போ நம்ம வெக்டர்ஸ்குள்ள வந்தாதான் ஏஐக்குள்ள வர முடியும்னு சொல்லிட்டேன் நான். வெக்டர் என்ன? இட்ஸ் a collection of numbers, array of numbers. யாரோ ஒரு கிறுக்கம் யோசிச்சான், இந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அவன் தப்பு கிடையாது, அவன் பாட்டு தூக்கத்துல வந்தது, கனவுல வந்தது, அவன் கேட்க ஆரம்பிச்சிடான். இதெல்லாம் ஸ்மால் நம்பர், ரியல் நம்பர்ஸா இருக்குது, why not they become complex numbers அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான். வந்தது வேணா அடுத்த நாள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகே, ரைட். எஸ், திஸ் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். ஓகே, ரைட். நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களை உற்சாகப்படுத்தணும்னு பேசுனதே இந்த ஒரு ஸ்லைடுக்காக தான். ஓகே, கொஞ்சம் தெளிவா வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லைடு கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு பேசினேன் நான். திஸ் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், த கம்ப்யூட்டிங் ஆஃப் த ஃபியூச்சர். இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா, இட் இஸ் 90% தேர், பட் நாட் 100%. ஓகே, 100% வந்துருமா? மேபி in another 6, 7 years, 8 years, 10 years, yes, I am expecting. நீங்களா உங்க கரியர்ல வந்து பிரைம்ல இருக்கும் போது you have to work with quantum computing. அந்த நிலைமை வரும். Now what is this quantum computing? எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த ஆர்டினரி ரெஜிஸ்டர் 4-bit ரெஜிஸ்டர்னா என்ன இருக்கும்? 1001, 1100 இது மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். இதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்கும். 16 காம்பினேஷன் இருக்கு. You can have all the 16 combinations, but only one combination will be there at a given point in time. கரெக்டா? ரைட். குவாண்டம் ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்கும்னா 16 காம்பினேஷன் ஒரே நேரத்துல இருக்கும். எப்படின்னு கேட்காதீங்க, அது இருக்கும். ஓகே, ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்கன்னு தெரியுது, இவ்வளவு நாள் தெளிவா தான் பேசிட்டு இருந்த, ஏன்டா இப்படி குழப்பற அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஒரே சமயத்துல 16 numbers will be there at the same time. That is quantum computing. ஓகே, ரைட். அது மாதிரி இருக்கிறதால என்ன ஆகும்? நீங்க சொல்லலாம், இந்த பிட் B000101 இருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் இதுக்குள்ள Q3, Q2, Q1, Q0 குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இதுதான் இருக்கும். நான் 01 எல்லாம் சொல்ல முடியாது, இதுதான் இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குமான்னு சொல்லாதீங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரைட். நீங்க ஒரு ரெஜிஸ்டருக்குள்ள 1001 இருக்குது, நீங்க படிக்க சொன்னீங்கன்னா 1001 தான் படிக்கும். பட் ஒரு கியூபிட்ல இருந்து படிக்க சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணும்? 16 நம்பர் உள்ள இருக்குது, எந்த நம்பர் உங்களுக்கு சொல்லும்? இப்ப இந்த பிள்ளை கிட்ட வந்து 16 நம்பர் இருக்குது, ஒரு நம்பர் சொல்லுமா? என்ன சொல்லும்? நான் நினைச்சேன், நான் கேட்கிற நம்பரை சொல்லும், ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்து சொல்லும், அதுவும் அதேதான் பண்ணும். ஓகே, ரைட். இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். இதை நான் முத படிக்கும் போது எனக்கு இப்படிதான் இருந்தது. முத இந்த கான்செப்டை வந்து எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இப்படிதான் இருந்தது. எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி தலையாட்டுன, ஒரு வீரமாவும் இருந்தது, ஒரு அப்பாவியும் இருந்தது. This is how I felt when people actually spoke to me about quantum computers. ஓகே, நீங்களும் அப்படித்தானே இருக்கீங்க. ஓகே, சீக்கிரம் இந்த மாதிரி ஆடுவீங்க. ஓகே, ரைட். ரைட். அது மாதிரி சிஸ்டம் இருக்குதா? அதுக்கு தான் நான் பதில் சொல்லிட்டேன் நான் ஏற்கனவே. ஓகே, எஸ். அது மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு ஸ்பீடா சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க் பண்ணும். ஓகே, இவ்வளவு ஸ்பீடா, டபுள் ஸ்பீட், ட்ரிபிள் ஸ்பீட்லாம் கிடையாது, மில்லியன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தியரிட்டிக்கலா எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, பட் பிராக்டிக்கலா இருக்குதானா இன்னும் இல்லை. ஓகே, ரைட்.
How much time I have, brother? Time up? Okay. Yes. Okay, so this is actually உள்ள டாக்டர் இப்போ மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியும். Actually, I'm working with vectors of imaginary numbers. Okay, so that is what I'm actually doing. Right. So உள்ள போனா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. ஏற்கனவே கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து போர் அடிச்சிருப்பாங்க. ஆனா கடுப்படிச்சிருப்பாங்க. அதான் கரெக்டான வார்த்தை. போர்லாம் அடி கடுப்படிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அப்படியே சொல்லுவாங்க. நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும், புரியாத மாதிரியும் இருக்கும். மொத்தத்துல வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி வெளில போயிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, புரிஞ்சவங்க புரியாம இருக்கும் ரெண்டுமே. ஓகே, so this is how it goes. பாப்போம், வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பேசும். ஓகே, ரைட். It goes on. Actually, இது வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்காக நான் ரெடி பண்ணேன் நானு. ஓகே, இப்போ பேசுறது எதுவுமே புரியல. ஓகே, 1 மணி நேரம் பேசினேடா எங்களுக்கு எதுவுமே புரியல அப்படின்னா அவங்களுக்காக மட்டும் இந்த ஒரு ஸ்லைடு போட்டிருக்கேன். ஓகே, நீ பேசுனது கிரீக் அண்ட் லாட்டின் என்னமோ பேசின ஏதோ பேசணும்னு புரியுது, ஆனா என்ன பேசணும் தான் புரியல அப்படின்னு ஒரு மனநிலையில இருக்கிறவங்களுக்காக இந்த கடைசி ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன் நான். ஓகே, எஸ், ஆக்சுவலா 3 ஷெஃப் எடுத்துக்கும். ஓகே, we'll take 3 chefs. ஃபர்ஸ்ட் ஷெஃப் வந்து இஸ் a traditional chef. ஓகே, அவர்கிட்ட என்ன சொல்லும், I mean each line is important. All the chefs know how to prepare 1000 dishes. ஒவ்வொருத்தவங்க 1000 dishes ரெடி பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, and then prepares each dish in 1 minute. எந்த டிஷ் கேட்டாலும் 1 மினிட்ல ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ரைட். And then anytime you ask for a dish, it is given only when it is ready. ஓகே, நீங்க கேட்டு ரெடியா இருந்தா தான் கொடுப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா அவங்களால ரெடி பண்ண முடியலன்னா 1 நிமிஷம் கழிச்சு தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், உடனே சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, and if you're asking for a list of dishes, they are given one by. நான் ஒரு டிஷ் கேட்டா தான் இது. ஒரு 4 டிஷ் கேட்கறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க, 2வது ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க, 4 நிமிஷம் எடுத்துட்டு கொடுப்பாங்க. ஓகே, சோ ட்ரெடிஷனல் ஷெஃப் என்ன பண்ணுவாரு, அவருக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும், எனக்கு இட்லி வேணும் அப்படின்னா செஞ்சு கொடுப்பாரு, எனக்கு தோசை வேணும் அப்படின்னா செஞ்சு கொடுப்பாரு. இதுதான் ட்ரெடிஷனல் டிஷ். இது வரைக்கும் நீங்க சி, ஜாவா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம். நீங்க என்ன கொடுக்க சொல்றீங்களோ that will be given to you. ஓகே, இந்த லேடி இன்டெலிஜென்ட் ஷெஃப். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஏஐ. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களும் இட்லி கேட்டா கொடுப்பாங்க, தோசை கேட்டா கொடுப்பாங்க, சட்னி கேட்டா கொடுப்பாங்க, எது கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. ஆனா நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க, இந்த பிள்ளைக்கு இது பிடிக்கும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. 100 தடவை அது மாதிரி கொடுக்கும் போது 4 தடவை தப்பானா எனக்கு என்ன, நான் கோச்சிங் போறது கிடையாது. 96 டைம்ஸ் கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க இவரும் மாத்திலாம் சமைக்கல, ஒண்ணுதான் சமைக்கிறாங்க. பட் இந்த அம்மா வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா சமைக்கிறாங்க. ஓகே, நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்றாங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும் போகணும்ன்றத வந்து இத மாதிரி நம்பர்ஸா நோட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் வெக்டர்ஸ். ஓகே, இந்த அம்மா வெக்டர் ப்ராசஸ் பண்றது வந்து பியூட்டிஃபுல். ஸோ வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் she has got, she puts as vectors and she knows how to process the vectors. அதுதான் அந்த அம்மாவோட ஸ்ட்ரென்த். அதை வச்சு ஒரு 100 தடவை 97 தடவை உங்களுக்கு கரெக்டா கொடுத்துட்றாங்க. யூஆர் ஆல்சோ ஹாப்பி. இவன் 3வது ஒருத்தர் இருக்காரு, இவர் இன்னும் குழந்தையா தான் இருக்காரு, இன்னும் வளரல அவரு. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அவரோட குவாண்டம் ஷெஃப். அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க எனக்கு இட்லி கொடுங்க, தோசை கொடுங்கலாம் சொல்ல முடியாது. அவரால் 1000 டிஷஸ் ரெடி பண்ண முடியும். அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க ஏதாவது கொடுங்கன்னு தான் கேட்க முடியும். அவர் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதான் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. நீங்க கேட்டதை கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு மாதிரி இருக்குது இல்ல? ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் கம்ப்யூட்டிங். ஓகே, சோ ஆனா ஒரே சமயத்துல வந்து அவரு 2 டிஷ்ஷும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கலாம். 4, 8, 16, 32. சோ நீங்க போயிட்டு இப்ப இந்த பிள்ளை தான் நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கோமே, இந்த பிள்ளை வந்து ஒரே நேரத்துல வந்து 32 டிஷ்ஷஸ் சமைக்க முடியும். என்னன்னா இந்த 32 ஒரே நிமிஷத்துல இந்த பிள்ளை சமைச்சிடும். மீதி பேர் மாதிரி ஒவ்வொரு டிஷ்ஷா எடுத்து சமைக்காது, 32 டிஷ்ஷும் ஒரே சமயத்துல சமைச்சிடும் ஒரே நிமிஷத்துல. அதுக்கப்புறம் நான் எப்ப கேட்டாலும் அதுவா என்ன நினைக்கிறதோ அதான் கொடுக்கும். எனக்கு நான் கேட்டது நான் நினைச்ச மாதிரிலாம் கொடுக்காது. ஓகே, சோ நான் ஏதோ ஒரு தடவை எடுத்து கொடுக்கும் போது நான் நினைச்சு ஒண்ணு கூட வரலாம். ஓகே, இது எதுவுமே இல்லைன்னா மறுபடியும் சமைக்க சொல்லணும். 1000 டிஷ் சமைக்கலாமே, வேற சமைக்கும். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர். எப்படின்னா that man works with complex numbers. He cooks fast, எல்லாமே பண்ணலாம். இதே யோசிங்களேன், இந்த பிள்ளை வந்து ஒரே சமயத்துல 1024 டிஷஸ் ஒரே சமயத்துல ஒரே நிமிஷத்துல ஒரே சமயத்துல சமைக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நான் ஏதாவது கேட்டா அது எது வேணாலும் கொடுக்கும். If I have some kind of control over her, I can make her give what I want most of the time. That is computing. Why?
This man works on quantum complex numbers. Math students, complex number உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா இந்த மனுஷன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணான்ட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். Okay, with that I stop. Any questions? I'll be happy to answer. தூக்கலாம் போச்சா? ஓகே, ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு மத்தியானம் ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் கிளாஸ் அனுப்பிச்சா இப்படிதான் கதை சொல்லி சமாளிக்கிறேன். நான் கதை சொல்லி சமாளிக்கணும், அதே நேரத்துல கருத்தையும் சொல்லணும். எவ்வளவு கஷ்டமான வேற டீச்சர்ஸ் ஜாப் தெரியுமா? ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் பி வெரி கைண்ட் டு யுவர் டீச்சர்ஸ். அதுவும் மத்தியானம் 1:30 வந்து எடுத்தாங்கன்னா நீங்க பாட்டு தூங்கிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ பி லிட்டில் கன்சிடரேட் டு யுவர் ஸ்டாஃப். Okay, yeah, I stop here. It was so happy talking to you. I mean, I really enjoyed the way you people are responding. It was really great. Okay, yeah. Any questions, one or two, I'll take and then I'll leave. கேள்வியே இல்லையா? எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சா? குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இருக்குது இப்போதான். ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதானும் தெரியல, புரியலனாலும் தெரியல. Yes, any questions? Okay, so thank you and God bless you. Okay, have a good day. Thank you, Dr. Sagayaraj Francis, for your enlightening and insightful presentation on paradigm shift in computing. Your address was both highly relevant and inspiring, offering innovative perspectives that have greatly enriched our understanding for this vital field. Once again, we extend our heartfelt gratitude for sharing your expertise with us. May we kindly request you to remain on the podium as we present you with a certificate and a token of appreciation. Now, may I invite Ms. Mirdani Vashni, Department of Computer Application, to propose the vote of thanks. On behalf of the organizer and participants of ICRTMCS 2025, it is my privilege to extend our sincere gratitude to our esteemed resource person, Dr. Sagayaraj Francis, enlightening lecturer and paradigm shift in computing. Dr. Sagayaraj, your vast knowledge and experience as a professor and headed Puducherry Technological University, along with your distinct academic journey in computer science, management, and operation research, have provided us with profound insight into the evolving landscape of computing. Your discussion on the paradigm shifts in the field has not only broadened our understanding, but also inspired us to embrace innovation and continuous learning. We are particularly appreciative of your passion for research, multi-dimensional data analytics, artificial intelligence, and information systems, which reflects your remarkable academic contribution. Beyond academics, your dedication to nurturing students, your curiosity for learning new languages, and your spiritual perspective add a unique depth to your approach, motivating all of us present today. We sincerely thank you for taking the time to share your expertise, experience, and vision with us. Your presence has truly elevated the quality of this conference and left an indelible impact on every participant. Once again, we express our heartfelt appreciation and hope to continue learning from your guidance in the days ahead. Thank you, sir. Thank you, Mirdani Vashini, for your words of appreciation and thanks. We now move on to the fourth session of the day, delivered by Dr. Aloysius, Assistant Professor of Computer Science, St. Joseph College, Tiruchirappalli.
I call upon Ms. Kirti, Assistant Professor, Department of Computer Science, to introduce our keynote speaker. It is my great honor to welcome Dr. A. Aloysius, Associate Professor in the Department of Computer Science at Joseph's College, Autonomous, Trichinopoli. Dr. Aloysius brings with him an illustrious academic career with 25 years of teaching experience and 21 years of research expertise. He has published more than 90 research articles in reputed national and international journals and conferences. His scholarly impact is evident through 277 citations and H index of 9 and an I-10 index of 8 on Google Scholar. As a passionate mentor, he has guided more than 20 MPhil scholars and successfully supervised 9 PhD candidates, with currently guiding 4 more. His international contributions include presenting at the International Conference on Computational Intelligence and Cognitive Informatics 2011 in Bali, Indonesia. Dr. Aloysius has delivered over 50 invited talks across the national and international platforms. His areas of specialization span deep learning, machine learning, IoT, blockchain technology, cloud computing, big data, data mining, cognitive aspects in programming, mobile clouding, and semantic analysis. He has also filed 2 patents in the field of wireless sensor networks, one for a water quality monitoring system and another for a cattle behavior monitoring system. With such vast expertise and remarkable contributions to academia and research, we are privileged to have him with us at ICRTMCS 2025. On behalf of organizers and participants, I extend a warm and respectful welcome to Dr. A. Aloysius and look forward to his inspiring address. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. I first and foremost, I would like to thank Dr. Sagaraj for waking me up. I thought the last session, if I come towards the end, you will be asking me the only question, when will you complete, sir? And I thought I should wake you up in order to listen. And he has done the job for me. Thank you, Sagaraj, sir. So I take this opportunity to thank the management of ICRTM College for Arts and Science for Women for giving me an opportunity to share some of my knowledge in the international conference on mathematics and computing sciences. I could see most of you are you undergraduate and some postgraduate students. So after seeing Sagaraj sir, I thought I could be bilingual so that I can reach you, because the technology is latest. So if you want to understand to the core, I would be bilingual in the sense, right? Before going to the topic, how many of you know what is a cryptocurrency? எத்தனை பேருக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்ற டேர்ம் தெரியும்? Just you can raise up your hand so that I can. No idea. Have you heard about bitcoins? Some of you can raise your hands. No one? Not at all. Right. Let me explain what is this concept. Only then you will be able to understand what is blockchain technology. Normally, when you want to transfer money from one person to other, we use banks, the
net banking application, another application. So there should be a centralized person who will control the flow of money transfer. ஒரு பேங்க்ல இருந்து என்கிட்ட இருந்து சிஸ்டருக்கு ஒரு மணி அனுப்ப போறேன் அப்படின்னா I cannot directly send it to anybody. It has to go to a centralized authority. It has to be verified and then only it is to be taken care. If there is a possibility like sending SMS or WhatsApp message, if I can directly send money to some person which is available to me without any bank or any agency, that is the technology called your cryptocurrencies, where it is going to be a trusted mechanism. So instead of relying on a centralized authority for trust, you are going to trust yourselves, the group. So the transaction is going to be verified by everyone. ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து நீங்க உங்களுக்குள்ளார ஒரு சின்ன டீலிங் வச்சிருக்கீங்க. நான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த அமௌண்ட்டை ஒரு லெட்ஜர்ல எழுதி வச்சிருவோம். The copy of the ledger is going to be available with everyone. So if the ledger is going to be available with everyone, no one can suspect anyone because it is open to all. So everybody is going to understand. That is called the concept of transparency. So based on this, in 2009, the concept called Bitcoin. And the concept behind this cryptocurrency was blockchain. It is a technology with which it is going to be a distributed ledger technology. I will go to this slide and one by one we can see. So it is going to be the trust revolution. So in Web 2.0, it is the internet which made the entire revolution, which is going to be data centered. Everything is going to be data centered. And Web 3.0 is going to be based on trust evolution or trust revolution. So the future of money, business, and governance lies in the trustless trust, which is called as blockchain. You are trying to give a new term called trustless trust. So if you are going to trust a mechanism, it is going to be a central authority. So if you are going to believe each and every person in the network, that you call it as a trustless trust. So that is called as blockchain. So blockchain is not just about Bitcoin, or it is not about transforming how society records, verifies and exchanges the value through transparent and decentralized system. So initially everything is a centralized system. Now we are trying to move our companies and governments, they are trying to move towards a decentralized system. So I actually wanted to go for a 1.5 hour session. I will make it short. With 1 hour, I will try to complete whatever topics that I would like to wanted to say. So I'll start off with some introduction fundamentals and technical foundations of how or what blockchain is, how it is going to be architectured and how it is going to be processed and so on. Then I'll go into the industrial applications, take few case studies, and finally come with challenges and research future directions and so on. And this will be my agenda. Next. So blockchain initially was introduced, or the concept of digital timestamping, which is the core behind blockchain. The blockchain பின்னாடி இருக்கக்கூடிய concept என்ன அப்படின்னா digital timestamps. And this was introduced in the year 1991, but it was not popular until 2008 when Satoshi Nakamoto published white paper on Bitcoin. The concept of cryptocurrency was introduced. The concept of cryptocurrencies were introduced in 2008 by the white paper published. And later in 2009, the exact concept of Bitcoins was introduced. So since then, the concept of Bitcoins are being used, and there are different types of coin. Bitcoin is one cryptocurrency used available in the market.
there are many types of cryptocurrencies available. One of the first introduced cryptocurrency is Bitcoin. That's the reason we use the name Bitcoin. So you said that you are not aware of the value of Bitcoin. It was introduced a few thousands, and now the value of Bitcoin, if you search, it goes more than a crore. More than a crore. It has grown such a way that the popularity is worldwide, and there are pros and cons. Some government accept these cryptocurrencies, and some other people are still hesitating because there is no central authority. Is it valid? And so on. There is $1 million questions, and still the concept is being used in non-financial transactions. Only it was introduced for financial transaction, but later it was applied for all other transactions. And in 2015, Ethereum, another alternative cryptocurrency mechanism using blockchain, was introduced for smart contracts. Other than financial transactions, many contracts that can be automatically executed can be executed by means of the cryptocurrency or blockchain technology called Ethereum. And now at present, multi-industry adoption beyond finance, any company which wants to have a distributed ledger technology without a centralized authority, they can use this particular technology. Next. So what is a blockchain? If you want to ask me, define what is a blockchain, I can say these are the 4 important parameters that make up a blockchain technology. It is a distributed ledger technology. So distributed ledger technology is, it is not, we are going to store it in one place. It is going to be stored across the nodes in the computers, where all the nodes are going to have the same data. So if you want to make any changes, it has to be agreed upon everyone available in the network. Only then you will be able to make any modification. That you call it as immutable and transparent records. Immutable is you cannot make any changes. You cannot make any changes, and the records and the data transactions are visible to everyone in the network. So immutable is உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, அந்த காலத்துல ராஜாக்கள் காலத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர், டைம் ஸ்டாம்ப் இதெல்லாம் இல்ல. அப்ப ஒருத்தருக்கு ராஜா ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, செப்பேடு இல்ல கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன, ஒன்ஸ் யூ ரைட் இட், இட் cannot be destroyed. நீ தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் மற்ற இடங்கள்ல போனீங்கன்னா நிறைய பார்த்திருப்பீங்க கல்வெட்டு. ஏன் அந்த கல்வெட்டுல எழுதி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதுதான் இம்மியூட்டபிள். சோ எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் எழுதி வச்ச கல்வெட்டு இன்னைக்கு என்னது போனா என்ன இருக்கு, அழியாம அப்படியே இருக்கு. இந்த டெக்னாலஜி எப்பவே இருந்திருக்கு. ராஜராஜ சோழன் காலத்திலேயே immutable records were created by means of all these stone carvings. So it is immutable. And the third one is decentralized and peer-to-peer system. Decentralized, you are not going to have a central place. இப்ப பேங்க் இருக்குன்னா பேங்கோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே எங்க இருக்கும், ஒரு சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். Any transaction that you are going to perform, it has to be reflected in this central database. Here, there is no concept called central database. Database is going to be distributed across the nodes. And how security is going to be enforced? It is using the cryptographic hashing algorithms. So it is very difficult to break through these particular cryptographic security mechanisms. So if you want to say in simple layman terms, how this blockchain or distributed ledger is going to work is like a Google Docs. இதுவாது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கூகுள் டாக்ஸ் எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஸ்டாஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ரைட். வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் a Google Doc? You can share a document with any number, any group. Anyone can make changes, but it is the same copy. It will be reflected any number of time it is opened by anybody. So it is mutable. Google Docs is mutable, but here we call it as immutable. So if you are going to have a Google Docs in an immutable form, that you call it as blockchain technology.
Here the purpose is everyone should make changes. யார் வேணாலும் அதுல changes பண்ணலாம், but it is going to be recorded permanent. Here you cannot make changes, but you can add transactions. You can add any number of transactions. So based on these 4 technologies, this blockchain is going to work. Next. So the main characteristics of blockchain are decentralization. I told you there is no central repository. It is going to be distributed. Transparent. Everyone can view all the transactions available and to all the network participants. The third is immutable. So you cannot make any modifications. So once data is written, you can add transactions. You can increase the number of transactions, but you cannot make any modifications. The fourth is security. As said already, it is the strong cryptographic algorithms used. So it is very strong. It is difficult to break through. A small video. If you can see a video, it will reach more. Transactions without having to deal with online wallets, banks, and third-party applications? Well, it's possible thanks to blockchain. Here's everything you need to know about blockchain. Imagine 4 friends, Jack, Ted, Sam, and Bill meet up for dinner. After they're done, Jack pays the bill, and all of them decide to split the expense amongst each other. Now, on the next day, when Bill sends his share to Jack, the transaction goes through without a hitch. Don't go through. The failed transaction provides permission at the bank. That's when Jack comes to know about the bank transaction to fail. It could be due to technical issues at the bank. One of their accounts was hacked, daily transfer limits being exceeded, and sometimes additional charges, like transfer charges, associated with transferring money. To solve these problems, the concept of cryptocurrency came into existence. Cryptocurrencies are a form of digital or virtual currency that's run on a technology known as blockchain. Thanks to blockchain, cryptocurrencies are immune to counterfeiting, don't require a central authority, and are protected by strong and complex encryption algorithms. And in a market of more than thousands of cryptocurrencies like Litecoin, this video, we are trying to say what is blockchain, what is cryptocurrency. So when you want to transfer some money by a small story, it is explained, somebody wants to transfer. And if you are going to depend upon a central agency, it may fail. So there is a possibility that if you are going to depend upon one central agency, there is a possibility of failures. If you could avoid that particular failure, then you will have to apply the concept of blockchain. Continues. So one brings the brain Bitcoin. Now, let's go back to our previous example. Bill's dad said Jack to Bitcoins each as their contribution to the previous night's dinner. Let's assume Bill, Ted, and Sam have 3 Bitcoins in reserve. Well, Jack, that's fine. First, Bill sends 2 Bitcoins to Jack. A record is created in the form of a block. The transaction details include them permanently inscribed in this block. This record also holds the number of Bitcoins each of the friends own. So after Bill's transaction, Jack has 7 Bitcoins, while Bill has 1. Following this, Sam and Ted sent 2 Bitcoins to Jack. A new block is created for each of these transactions. These blocks hold the transaction details as well as how many Bitcoins. See here, so each of the block is containing the information about the transaction. யாருக்கிட்ட எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க, பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்றது it is maintained in each block. For every transaction, it need not be every block for new transaction. Number of transactions are bundled into a block. But the thing is, the blocks are immutable, so you cannot make any changes. If you want any transaction to be carried out, you will have to create a new transaction that is to be agreed among, in the example, there are 4 persons. Assume if you are going to have 4 lakh, 4 crore people, then everybody has to validate. So here we are making some few transactions and everything is stored in a block.
After that, each block is going to be connected by means of a cryptographic chain. And that is also immutable. That is also immutable. So when you are going to create such a mechanism, that you call it as blockchain. Continue. Coins Sam, Ted, and Jack have in reserve. These blocks are linked to each other, as each of them takes reference from the previous one for the number of bitcoins each brand owns. This chain of records, or blocks, is called a ledger, and this ledger is shared among all the brands, which acts as a public distributed ledger. This forms the basis of blockchain. So what happens when Bill has only one Bitcoin left, and he tries to send 2 more Bitcoins to Jack? The transaction will not go through. This is because all his friends have copies of the ledger, and it's clear that Bill has only one Bitcoin left. His friends will flag this transaction as invalid. A hacker. See, everybody has the same transaction, copy of the ledger. The ledger is nothing but the record of transactions is stored in blocks and linked with the chain. These informations are replicated in all the. So assume that all 4 people are having connected with a node in the network, and everybody's computer will have the same data. And if you want to try to make any changes in any record, that has to be validated by all others in the network. Only then the changes can be reflected. So here, if in the last example, the Bill wants to send some amount which is not available. He has only one blockchain, and he tries to send 2 Bitcoins to another person. So since everybody is having the copy of the transaction, they will verify whether Bill is having 2 blockchain to be transferred to some other person. Since it is not valid, so anyone in the network, if the transaction is invalid, then it will be invalid and it cannot be connected into the blockchain. Will not be able to alter the data in the blockchain because each user has a copy of the ledger. The data within the blocks are encrypted by complex algorithms. All of this is made possible with the help of blockchain technology. Blockchain can be described as a collection of records linked with each other, strongly resistant to alteration and protected using cryptography. Now, let's have a closer look at the Bitcoin transaction. Check that bill and find out how it works. Every user in Bitcoin network has 2 keys, a public key and a private key. The public key is an address that everyone in the network knows of, like the email address of a user. The private key is a unique address that only the user has knowledge of, something like a password. First, Bill passes the number of Bitcoins he wants to send to Jack, while his and Jack's unique wallet address through a hashing algorithm. All of this is part of the transaction details. These details are encrypted using encryption algorithms and using Bill's unique private key. This is done to digitally sign the transaction and to indicate that the transactions came from Bill. This output. So for every transaction, you see how secured is the blockchain. So he is trying to create a transaction. And for that particular transaction, it is being encrypted using encryption algorithm. And for every transaction, you are going to have 2 keys, public key and private key. The computer science students might have studied this particular topic in your networks. So using 2 chains, 2 key, you are going to encrypt it. Using a private key is going to encrypt it, and it is digitally signed, and it is going to be sent through the network. And whoever wants to open it, they will be using their private key in order to access that particular content. So the public key is known to everyone, and private key, only that particular person will be able to access the content. So whatever transaction, it is going to be secured, it is stored, and no one can decrypt it or make any modification. Is now transmitted across the board using Jack's public key. With this, the message of the transaction can be decrypted only by Jack's private key, which only Jack has knowledge of. Different cryptocurrencies use different hashing algorithms.
Well, Bitcoin uses the SHA-256 algorithm. The theory, which is also a famous cryptocurrency, uses one known as eHash. This transaction and several other similar ones are taking place all around the world. These transactions are validated and then added block by block. The people who validate these blocks are called miners. For a block to be validated and added to a blockchain, miners need to solve a complex mathematical problem. The miner who solves this first adds the block to the blockchain and is rewarded with 12.5 bitcoins. The process of solving the complex mathematical problem is called proof of work, and the process of adding the block to the blockchain is called mining. With this, billion hash wallets are updated, just like every person in the network who has completed a transaction. So this is how the entire blockchain technology works. We will see one by one. So I have given an overall picture on how the blockchain technology is going to work, how transaction is being carried out, how these encryption algorithms are being applied in order to make it safe and secure. We'll see. Next. So coming to blockchain architecture. So we need to understand the fundamental building blocks of distributed ledger technology and how the transaction flow through the network. Only then we can appreciate how it is being utilized. Next. The flow of trust flows like this. Initially, user initiates the transaction. The transaction has to be stored into the block with other transactions available. And after adding this particular transaction, it has to be validated. So the validation, so it is passed to the network, and the network nodes verify the authenticity. And if authenticity is given, if the valid transaction, if it is valid, then authenticity will be given. And then it is going to be chained with the previously existing chain of blocks available. The new block will also be added. And this particular ledger is going to be distributed across every person who is going to be available in the network. Next. So we have seen all these things. We will define what is a ledger. Ledger is a digital record keeping system used in blockchain to store all verified transactions in a secure, transparent, and immutable way. So ledger we saw. So each and every person is having the copy of the transaction. The place where you are going to store the transaction, you call it as a ledger. And there are different types of ledger according to the different types of blockchain technology. There are different blockchain technologies available. Based on that, different types of ledger is available. One is public ledger, which is open to everyone, which is used by the cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and so on. They are using public ledger. It is open to all. Anyone can be a part of that particular network. The second is private ledger, which is controlled by a single organization with restricted access. So if a particular company wants to give this particular blockchain technology for their own employees and so on, then they go for private ledger. It is not open. It is restricted to a particular organization alone. Then you have consortium ledger, which is managed by a group of organizations. It is partially decentralized. So it is not single organization. A group of organizations combined together, they go for a ledger called consortium ledger. And the last is your hybrid ledger, which combines the feature of public as well as private. If you combine the sum of the private ledger information and the some public information, then you call it as hybrid ledger. Next. So ledger, you know, if it is distributed across every node in the computer network or blockchain network, it is called as distributed ledger. So while defining blockchain, we said the fundamental concept behind blockchain technology is going to be a distributed ledger. A distributed ledger is a decentralized database where data is stored across multiple nodes in a network, and each node maintains a copy of the ledger, ensuring transparency, security, and fault tolerance. And the transactions are validated collectively and preventing tampering and central point of failure. So everything is going to be decentralized and kept in all the systems. But in order to make any changes, modification, addition, it has to be
brought out by everyone. That you call it as consensus mechanism. Everyone should agree upon the changes that is going to be carried out in the blockchain. Next. So this is the arrangement of distributed ledger. So you have assume there are 4 nodes available. Each node will have a copy of the ledger, and all the nodes are interconnected. So everyone can verify the information available in the ledger. So that's why we say it as distributed. So replicated in all the nodes as far as possible. Next. So to explain how the distributed ledger works, so we can assume this diagram. The transaction is being carried out by people, and that transaction details are being broadcasted over the network. And this is a peer-to-peer network of all people who are going to be connected using the blockchain technology. So here, the peer-to-peer network verifies the transaction using the algorithms. So transaction is generated by some person that is going to be verified by people across the network. And once it is verified by the network, the transaction is added to a block in the ledger with the strong encryption code. So transaction is validated, then it is being added to a already available block. If there is no space in the block, a new block is going to be created. So once a block is created, and that particular block is to be chained. So the verified transaction block is chained to other blocks verified transaction with a timestamp on the distributed ledger. And now it is being distributed once again to every node in the network. So the verified immutable record is available to those with appropriate identity on the blockchain. So those who are part of the blockchain, everybody will have the copy of the ledger, and it is going to be the same data that is available across the network. Next. So blockchain process, it is similar to the distributed ledger. So on the whole, you call it as a blockchain. So in individual transactions enter into the blockchain, where a new block of transaction includes a security hash. That is, each and every node will have its own digital footprints. That is going to be like your fingerprint. Each one has its own fingerprint. Similarly, each block will have its own hash to identify the particular block. And before adding that particular block to a chain, it is distributed over. So the transaction is broadcasted to every node. So it is creating a hash, and it is distributed across every node, and it is going to be verified for its validity. So if the block is harnessed and the part of the chain according to the consensus algorithm, I'll come to what is consensus algorithm. If everyone agrees that this particular transaction is valid, then it is added and connected by means of a chain. It is connected by means of a chain. If at all, if it is wrong, if the validity is not agreed by any person, it is being rejected, and it will not be a part of this particular chain. So if it is added, and once again, it is forming the chain where the distributed ledger distributes the entire thing to all the nodes, and the same data is being replicated. Next. So as I told you, the core concept behind the blockchain is going to be the blocks, chain, and the node. So you definitely know what is a block. It is a digital container holding the transaction data as well as the timestamp and the cryptographic hash linking previous nodes. So every time you are going to create a new node, it has to be linked with the previous node. Only then the connection is going to be established. So every node will contain the link to the previous node. And the chain is nothing but a cryptographic algorithm is going to be used in order to connect these two blocks together. That is called as an immutable sequence of blocks, creating permanent tamper-evident record of all the network activities. And nodes are nothing but network participants. All those who are in the part of blockchain are called as nodes. Next. So now that you know that blocks are created, it has to be validated by those who are participating in the blockchain technology. So in order to validate the transaction,
The mechanism used here is a consensus mechanism. Consensus is agreeing, everybody agreeing upon the rule. So the common rule is that anybody who wants to add a transaction to a block, you create a transaction and send it, and there is a consensus mechanism will check and verify whether the transaction is valid or not. And there is a algorithm behind this consensus mechanism, and there are different types of consensus mechanism available. So the heart of the blockchain trust is going to be ensuring all the nodes agree on the transaction validity without any central authority. So based on the consensus mechanism, there are different consensus mechanism available. Each one has its own pros and cons. The proof of work, which is used by the Bitcoin technology, the miners will compete to solve the complex puzzles, and energy intensive but highly secure. Energy intensive is everybody in the network. You assume lakhs and lakhs of nodes are going to be connected through blockchain, and it has to be verified by everyone, and each one has to check its validity. So it is called as energy intensive. So energy intensive, later in my presentation, I will be telling the amount of energy used by the Bitcoin technology is huge. It is equivalent to the power consumption by a country. So that amount of power resources. இதுல இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கன்சென்சஸ் மெக்கானிசத்தை கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படும்னா, ஒரு கண்ட்ரி எவ்வளவு பவர் ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி எதுக்கு தேவைப்படும். அதனாலதான் இப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா, தி சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஹையர்டு. ஸோ யாருடைய சிஸ்டம் எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கோ, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் தி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி, உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்சஸ் ஆன்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்ப்யூட்டிங் மெக்கானிசம் என்ன செய்யும், உங்க மிஷின்ல வந்து ரன் ஆகி அந்த எக்ஸிகியூஷன் நடக்கும். அந்த டைம் எவ்வளவு நேரம் உங்க சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்றாங்களோ உங்களுக்கு அதுக்கான என்னது பேமெண்ட்ஸ் வில் பி கிவன். நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இந்த தீஸ் ஆர் சம் ஏரியாஸ். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஐடல் சிஸ்டம், யூ கேன் யூஸ் யுவர் சிஸ்டம் ஃபார் பவர் ஜெனரேஷன். அண்ட் ரிகார்டிங் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டாக், தி alternate mechanism for proof of work is going to be proof of stack. Here, the validators are chosen based on the stack ownership. It is an energy efficient alternative, and Ethereum is using this particular technology. So, அங்க என்ன சொன்னோம், எல்லாரும் சேர்ந்து வேலிடேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம். சார், எல்லாரும் சேர்ந்து வேலிடேட் பண்ணா எனர்ஜி நிறைய தேவைப்படுது. எனர்ஜியை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் போறாங்க. அங்க என்ன சொல்றாங்க, not everybody is going to validate. The validator is going to be chosen on the ownership of stack. யாருக்கு அதிகமான அந்த பிட்காயின்ஸ் ஆர் அந்த இத்தேரியம் அதிகமா இருக்கோ, they will be given chance to validate. அப்ப என்ன ஆகும்னா, the validation power is going to be minimized so that energy consumption is reduced. So that is being used in Ethereum blockchain technology. And the last is called as delegated proof of stack. This is also another consensus mechanism available. And here the token holders vote for delegators, and delegators in turn validate the transactions. யாரு டிரான்சாக்ஷனை வேலிடேட் பண்ணுமோ அவங்க ஓட்டெடுப்பு முறையில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, இதை வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, ஹியர் இட் இஸ் டெமோக்ராட்டிக். ஏன் அப்படின்னா, யார் வேணாலும் வேலிடேட் பண்ணாம we are going to vote for a person, and whoever has maximum number of votes will be given the chance for validating the transaction. So these mechanisms, there are different other mechanisms also available. The drawback available in proof of work, the consensus mechanismத்துல இருக்கிற drawback avoid பண்ண அடுத்தடுத்த alternative mechanisms are being used. So there are other mechanisms next. So there are other mechanisms like Byzantine fault tolerance consensus mechanism and hybrid mechanisms which are also available. Everything is for validating whether the transaction is going to be right, and each one has its own pros and cons so that it can be used for any type of application. Next. So the next part is the cryptocurrency or blockchain technology. Originally, it was intended for financial applications. Finance சம்பந்தப்பட்டமான டிரான்சாக்ஷனுக்காக தான் முதல்ல உருவாக்கப்பட்டுச்சு.
அதுக்கப்புறம் many modifications were made to the blockchain technology so that it can be used by many other places, and one such important place is called as smart contracts. So agreement, automatically execution of agreement is called as smart contracts. So it is a executing agreement. Smart contracts eliminate the intermediates by executing the rules automatically once a condition is met. And these revolutionary tools run on platforms like Ethereum and Hyperledger Fabric. So the important factors are automation reduces human error, and trustless execution builds confidence, and it is cost reduction through its efficiency. So if I tell an example for a smart contract where which is called as self executing agreement, then you will be understanding. இப்ப நார்மலா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்கு. ஸோ யூ இன்சூர் சம்திங். இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணோம்னா அந்த கண்டிஷன் மீட் ஆச்சுன்னா என்ன செய்வோம்? யூ கோ அண்ட் அப்ளை டு த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்ட் ஸ்டேட்டிங் தட் திஸ் பர்டிகுலர் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங். ஸோ யூ டு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, ஒரு டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க, ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, அந்த வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளைம் வந்துருமா? வராது. அப்ப என்னதான் செய்யணும்? இந்த இன்சூரன்ஸ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். இன்சூரன்ஸ்ன்றது என்னது? கான்ட்ராக்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஆக்சிடென்ட் இவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. அப்ப அந்த இன்சூரன்ஸையும் இதுக்கான எவிடன்ஸையும் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்வாங்க? அந்த கிளைம்ஸை கொடுப்பாங்க. இப்ப இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல ஒருவேளை இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி எல்லாம் போயிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ப்ரூஃப் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் டாக்குமெண்ட் இது ரெண்டையும் நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி த கிளைம் அண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வில் கம் டு யுவர் பேங்க். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட். So without any human intervention. Another example, நீங்க ஃபிளைட்ல போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியானதா இருக்கு. சப்போஸ் ஃபிளைட்ல டிக்கெட் புக் பண்றீங்க, உங்க ஃபிளைட் 1 hour டிலே ஆச்சுன்னா the flight company should give compensation. The flight company should give compensation to all the passengers who are booked for that particular flight. அப்ப நீ என்ன செய்வ? இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இல்லைன்னா என்ன செய்வீங்க? ஒவ்வொரு டைம் நீங்க போய் கிளைம் பண்ணுவீங்க. நீங்க 8 மணிக்கு எடுக்க வேண்டிய ஃபிளைட் 9 மணி ஆயிடுச்சு, அதனால நீங்க எனக்கு காம்பன்சேஷன் இவ்வளவு பே பண்ணணும் அப்படின்னு we will have to approach the company. Now they have entered into smart contracts. Flight delay ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னது? The smart contract will come into force and it will find out who are all the passengers, and the compensation amount will be automatically credited to the person's account. That is called as smart contract. So நம்ம இந்த லெவலுக்கு வரதுக்கு என்னது? இன்னும் long way to go, but these are the technological advancements that are possible by means of blockchain technology where it is getting automated. Next. So அதான் சொல்லிருக்கோம், ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன? ஆட்டோமேஷன், ட்ரஸ்ட்லெஸ் எக்ஸிகியூஷன், யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாம எக்ஸிக்யூட் ஆகும், and various platforms are supporting these kind of smart contracts. Next. Then based on the usage, the blockchain platform can be classified into these 3 categories: public, private and consortium models. ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல சொன்னோம், நம்ம public networks like Bitcoin and Ethereum are public networks where anyone can be a part of this particular network. And if you are going to for a specific concern, then it is called as private solution. Example, Hyperledger and R3 Corda are some example which are blockchain used for specific organizations. And consortium models like Quorum and the Enterprise Ethereum Alliance balance both private and the public network solutions. So these are for consortium. Consortium is going to be group of organization can use these consortium models. Next. Video platform. Once again, a small video how the internal working of this blockchain is going to function.
And in order to execute that algorithm, norms is an item that use to get an output of the hash type. So proof of work is a process of transaction verification done in blockchain. Hash verification. It is the fingerprint of the parent block. Now, where it takes input value of the previous hash, the data and the bonds, and produces an output value is the Bitcoin network uses essentially 256 hash algorithm generated hash. And this is the, it looks something like XLS in the value. Now, what are the things to learn about? Blockchain is a decentralized property ledger that is used for transaction cost. Unexpected. Now coming to so far what we have seen in the video is whatever we have discussed so far. How blockchain is created, what is the content inside a block, and what is the purpose of each of this part of information. Now coming to application, you have seen in the screen. So the applications like digital ID for each and every person. You have Aadhaar ID and so on. Similarly, we can give digital ID to citizens of a particular country and so on. It can be, you have financial transactions like Bitcoin. It can be used in real estate, voting. Another area where if you want to ensure the authenticity of every vote that is being polled, it can use this blockchain technology, payment transfer, healthcare, law enforcement. Every judgment can be made as an immutable document where you cannot make any modification. Banking, online music, all these things, Internet of Things. These are some areas where you can apply blockchain. Next. So some application areas, I'll roughly go through some of the applications. One important thing is banking and finance. Next. So under banking and finance, we have these parameters available. That is, it is used for cross-border payments. So that is instant international transfers without traditional banking delays. Initially, a few years back, if you see, if you want to transfer some amount of money, US இருக்கக்கூடிய யாரா ஒருத்தர் இந்தியாவுக்கு பணம் அனுப்பணும்னா there is no direct transfer. You need to have some third party people like Western Union money transfer and so on. If you send through them, it will take a few days to reach or get credited in the customer's account. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு எங்க போனாங்க அப்படின்னா sending money through cryptocurrency. So where you buy some cryptocurrency and send it, and the receiving end they can exchange it and convert it as money without any time delay. So another reason for cross-border payment is the amount that is being detected as the fee for transfer. யூஎஸ்ல இருந்து வரணும் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் இருக்கு, டாலர்ல இருந்து ருபீஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும், அதுக்கு உள்ள ஃபீஸ். இது மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா they will have to detect lot of money. So that can be minimized in if you are going to apply blockchain technology for cross-border payments. Then digital identity verification. So verification of passports.
ஃபாரின் போனீங்கன்னா எமிகிரன்சி டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டை எடுத்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. So if you are going to have all these passports are created using blockchain technology, then identity verification can be done in few seconds, where everything is going to be immutable records. உங்க பாஸ்போர்ட்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் immutable record ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியாது? We cannot forge. அதுல என்ன பண்ண முடியாது? Forgery பண்ண முடியாது. But so that the process is going to be very easy. Fraud detection. In banking, if this technology is going to be applied, then immutable transaction record prevent financial crimes. Bankல இருக்கிற எதையுமே நீ வந்து போய் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது? பேங்கிங் ஃப்ராட்ல இருந்து எதையுமே என்ன செய்ய முடியாது, பண்ண முடியாது. Then for that you need to go for central bank digital currencies. Each country, even in India, currency is being introduced for bank to bank transfer, and even for consumer transaction there are a few e-wallets available. If you can store digital money in e-wallets, you can send it to other person. இப்ப நம்மள்ட்ட சார் ஏற்கனவே நம்ம பேங்க் வச்சிருக்கோம், நெட் பேங்கிங் இருக்கு, ஜிபே இருக்கு, போன்பே இருக்கு, இதுல எல்லாம் பணம் அனுப்புறோமே, அதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன வேணும்? ஒரு சென்டர் மீடியேட் அத்தாரிட்டி இருக்கணும். கூகுள் பே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க பேங்க் மூலியமா தான் என்ன செய்யுது? கூகுள் பே பணத்தை உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து டிடெக்ட் பண்ணி அடுத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது. If there is some problem with respect to ஜிபேல இருக்கக்கூடிய சர்வர்ல ப்ராப்ளம்னா உங்க மணி டிரான்ஸ்ஃபர்ல சில நேரங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க, ஜிபே பண்ண நினைச்சா சர்வர் ப்ராப்ளம் அந்த சைட் அப்படின்னு இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி மூலியமா இருக்குது. இப்ப ஜிபே மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற மாதிரி என்ன செய்யலாம்? வாட்ஸ்அப்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு மெசேஜ் அனுப்புற மாதிரி பணத்தை அனுப்ப முடியும்னா that is going to be done by means of this digital currencies. So that is going to be implemented by central bank digital currency. For each country will have its own CBDC that they will create digital currencies legally. இப்ப இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா it is international standard. யார் எந்த கவர்மெண்டோட ரூல்ஸுக்கும் கீழே வராம என்னது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அதே இது பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுடைய சிட்டிசனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த இ கரன்சி அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் கரன்சிஸ் ஈவன் த கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட். இப்ப 1 or 2 பிளேசஸ்ல இந்த டிஜிட்டல் கரன்சிஸ். ஸோ இந்த டிஜிட்டல் கரன்சியோட அட்வான்டேஜ் என்ன சார் அப்படின்னா கரன்சி பிரிண்ட் பண்றதோடைய அளவை என்ன செஞ்சிடலாம், குறைச்சிடலாம். இப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் காசை எடுத்துட்டு போறது இல்ல, செல்போன் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி 5 ரூபாய்க்கு 10 ரூபாய்க்கு டீ சாப்பிட்றதுக்குலாம் என்னதான் செய்யறோம்? we use money. அப்ப அந்த கான்செப்ட் டிஜிட்டல் கரன்சின்ற கான்செப்ட் இன்னும் ஃபுல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா பீப்புள் என்ன பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, கேஷ் பிரிண்ட் பண்றதே எதை நிப்பாட்டிடுவாங்க? ரிசர்வ் பேங்க் will stop printing currencies. that will minimize so much of amount. இப்ப நம்ம பண மதிப்பிழப்புல இந்த 2000 ரூபாய் நோட்டு 500 ரூபாய் நோட்டு எல்லாம் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு புதுசா அடிச்சதுக்கு எவ்வளவு ஆச்சு செலவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கே 9,000 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க. இப்ப இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் கரன்சி வந்துச்சுன்னா நீ சொல்லக்கூடிய என்ன இதெல்லாம் போயிடும், இந்த கருப்பு பணத்தை ஒழிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பல அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கு இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை இந்த மாதிரி இதுல யூஸ் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் தென் சப்ளை செயின் டிரான்ஸ்பரன்சி. சப்ளை செயின் இட் இஸ் பீங் டன் இன் எனி கமர்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன். அது பிளிப்கார்ட்டா இருக்கட்டும், அமேசானா இருக்கட்டும். So in order to track a particular product, ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றீங்க, அது போய் ரிசீவ் பண்ற இடத்துல ஒரு பொருள் டிஃபெக்டிவா இருக்குன்னு சொல்றீங்க, வாங்குற இடத்துல ஒரு பொருள் உடைஞ்சிருக்கு ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லி ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ராக் தி என்டையர் சப்ளை செயின், அதை ஃபுல்லாவே எதுல போட்டோம், பிளாக் செயின்ல போட்டு இம்யூட்டபிள் ரெக்கார்ட்ஸா பண்ணிட்டோம்னா ப்ராடக்ட் எந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்றது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், கிளைம் செட்டில் பண்றது ஈஸியா பண்ண முடியும். இது எல்லாமே பாசிபிள் இஃப் பிளாக் செயின் இஸ் பீங் அப்ளைட் இன் சப்ளை செயின் ஏஜென்சி. நெக்ஸ்ட் சிமிலர்லி இன் ஹெல்த் கேர் செக்யூர் பேஷண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். பேஷண்டோட ரெக்கார்ட்ஸை என்ன செய்யலாங்கன்னா மேனிபுலேட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் மெடிக்கல் கிளைம், இன்சூரன்ஸ்ல மெடிக்கல் கிளைம்னு ஒன்று இருக்கு. மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ட்ரீட்மெண்டோட இதெல்லாம் கொடுத்து நீ என்ன செய்யலாம், பில்ல கிளைம் பண்ண முடியும். இப்ப இதுல என்ன ஆகும் அப்படி ஆகும்னா நிறைய டிலே இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா
நீங்க உண்மையிலேயே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தீங்களான்னு செக் பண்றதுக்கு நிறைய வெரிஃபிகேஷன் பண்றாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த கிளைம் செட்டில்மெண்ட்ல டிலே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி அப்ளைட் யூசிங் பிளாக் செயின், அங்க நீ டாக்டர்கிட்ட போய் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தட் கேன் நெவர் பி எரேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட், உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெடிசின்ஸ், எவ்ரிதிங், ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ், இஃப் தே ஆர் மெயின்டைன்ட் யூசிங் a blockchain technology, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன செய்வாங்க, வெரிஃபிகேஷன் few செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சுட்டு they will settle the insurance claim. So if you are going to create a trust, இப்போ இந்த மொத்த பிரசன்டேஷனுடைய கோர் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டிங் ட்ரஸ்ட். அதுதான் ஆரம்பத்துல சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல, ட்ரஸ்ட்லெஸ் ட்ரஸ்ட் மெக்கானிசம் கால்ட் பிளாக் செயின். ஸோ யாருமே இல்லாத இடத்துலயும் நீங்க நம்பக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியை கொடுக்கறது தான் இந்த பிளாக் செயின். நெக்ஸ்ட். ஸோ in government agency for strengthening democracy, blockchain can be applied in these areas of e-governance, digital land registration and voting system. So voting system ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், உங்க ஓட்டு யாருக்கு தான் உழுதுருக்கு, இவ்வளவு ஓட்டு தான் உழுதுருக்கு. நிறைய கடந்த காலங்கள்ல நிறைய ஓட் ஷோர் அப்படின்னு இந்தியா முழுசா பேசப்பட்டுச்சு, ஓட்டு திருட்டு. எதனால? யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி நம்பகத்தன்மை இல்ல, நம்ம ஓட்டிங் சிஸ்டம் மேல என்ன இல்ல, நம்பகத்தன்மை இல்ல. சப்போஸ் இஃப் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட், யாரு யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் எப்ப வேணாலும் எந்த செகண்ட்ல வேணாலும் நீங்க எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா இது என்ன நடக்காது, இந்த ஓட்டு திருட்டுன்ற விஷயங்களை என்ன செய்ய முடியாது, பண்ண முடியாது. E-governance, transparent government services with immutable public records and citizens engaging platforms. பொதுமக்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பல பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை பிளாக் செயின் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஷுவர், இஃப் யூ கேன் ட்ரஸ்ட் ஆல் தீஸ் மெக்கானிசம்ஸ், அப்படி நம்ப முடியும் அப்படின்னா மக்களுக்கான நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நிறைய ஃப்ராட் நடக்குது. ஒரே இடத்த பல பேருக்கு வித்துட்டு போயிடுறான். காரணம் என்ன? அதுல நம்மளால என்ன செய்ய முடியுது, லேண்ட் ரெக்கார்ட்ல போய் சேஞ்ச் பண்ண முடியுது. பத்திரம் ஒருத்தர் பேர்ல இருக்கு, பட்டா இன்னொருத்தர் பேர்ல இருக்கு. எதனால? மேக்கிங் மாடிஃபிகேஷன். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை தி பிளாக் செயின் கான்செப்ட், இம்யூட்டபிள் லெட்ஜர்ஸ், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் இன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், யூ கேனாட் மேக் எனி சேஞ்சஸ். அப்ப என்ன பிரச்சனையே இல்ல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல எந்த நேரம் வேணாலும் ஒரு 2 minutes யூ கேன் டிரான்ஸ்பர் தி லேண்ட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஒன் பர்சன் டு அதர் பர்சன். யார் பேர்ல இருந்து யார் பேருக்கு போகுது அப்படின்ற டிரான்சாக்சனை ரெக்கார்ட் பண்ணா தட் இஸ் கோயிங் டு பி இம்யூட்டபிள். யாருமே என்னது 100 வருஷம் ஆனாலும் என்ன செய்ய முடியாது, அந்த ரெக்கார்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இஃப் சச் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் தேர், then we can make democracy can be strengthened by applying blockchain. Next. So the future is going to be decentralized. அதான் இப்ப நம்ம சொல்ல வரோம். So it is we are in the world of web 3.0 where data is going to be decentralized. So web 2.0 ல data were centralized, நம்ம எல்லாமே அங்க centralized dataல இருந்து access பண்ணோம். Now the concept is going to be decentralized. Next. So I'll take very few minutes for 2 case studies. For example, Walmart and IBM Food. இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் தான் எடுத்திருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா அங்கதான் இவங்க இதெல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அதனால நம்ம இந்த எக்ஸாம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இன் வால்மார்ட் அண்ட் ஐபிஎம் ஃபுட் செயின், ஃபுட் சப்ளை, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஃபுட் டெலிவரி. இப்ப நம்ம ஊர்ல என்ன இருக்கு, ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இருக்கிற மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த வால்மார்ட் அண்ட் ஐபிஎம் ஃபுட் கம்பெனி. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபுட் ஆர்டர் பண்றாங்க, எனி ஐட்டம், அது வரும்போது என்ன செய்யறாங்க, அது கண்டாமினேட்டட் ஃபுட், கலப்படம் செய்யப்பட்டிருக்கு இல்ல ஸ்பாயில்டு அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, இது எங்க இருந்து வந்துச்சு, யாரு இந்த சப்ளை பண்ணா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 7 days it took 7 days. அது எங்க தப்பு நடந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அப்ப இந்த வால்மார்ட் அண்ட் ஐபிஎம் எங்க போனாங்க அப்படின்னா, யூசிங் திஸ் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தே அப்ளைட். அவங்களுடைய ஃபுல் சிஸ்டத்தையும் என்ன மாத்திட்டாங்க, பிளாக் செயின் பேஸ்டா மாத்திட்டாங்க. நவ் இஃப் தேர் இஸ் அ கம்ப்ளைண்ட், they are able to find it in 2.2 seconds. ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் யாரு சப்ளை பண்ணுது, from the production to the customer, they are able to trace the flow and identify எங்க ஃப்ளா நடந்துச்சுன்றதை என்ன செய்ய முடியுது,
2.2 seconds. That's what is given. So Walmart and IBM Food Trust project reduced the time needed to trace the source of contaminated food from 7 days to 2.2 seconds. A remarkable achievement that benefits both business as well as the consumer by enhancing safety and trust. So trust எவ்வளவு தூரம் கொடுக்க முடியும்? You are able to believe இந்த கம்பெனியை நம்ப முடியுமா அப்படின்னா, if a company is going to apply all its transaction by means of blockchain, you can 100% trust, because there is no possibility of adulteration or making changes to any records and so on. So blockchain served millions by enabling instant tracking of contaminated food products. The next example is Estonia. Have you heard about this Estonia? It is a country near the Russia. Near Russia, there is a country called Estonia. This particular country, very small country, they have made almost all the government services through blockchain, thereby ensuring trust among the so what have they done? The digital identity is given by blockchain, a secured digital identity for all citizens they have given. Healthcare, a secured medical record with patient data management is done by usage of blockchain. Then taxation is done again by blockchain, and voting. Their voting system is also inbuilt with blockchain. So a secure digital voting infrastructure is there. And Estonia has become a model nation running much of its digital government on blockchain. So that is a small country. They have implemented and they have successfully done all these things. Why I'm giving these two as case study is, it is possible. So it is the policy makers should make a decision to migrate as many things as possible into blockchain in order to enforce trust. The entire discussion is evolving on how you can give a trust in an alternative way. Initially, we depend upon the centralized mechanism. Now there is a decentralized mechanism which is enforcing trust. Next. So decentralized finance and NFT, that is non-fungible tokens. These two concepts are enforcing your ownership. That is decentralized finance is nothing but peer-to-peer lending. That is, as I told you, without involving any bank, if you can lend and receive money from person to person, that can be done by decentralized finance. Or cross-border payments. Cross-border payments is from country to country. If you want to send and receive money, then this decentralized finance is going to be of great use. And this non-fungible tokens are being used for non-physical assets. Suppose if you are going to own any of these, like digital art, if you are going to have a art, if you want to say I am the owner for this particular art, you can get a ownership by means of this non-fungible tokens, which will give you. It is like getting a patent or things like in gaming assets or music or entertainment. நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த பாட்டுக்கு உரிமை நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு யார் உரிமைன்னு எப்படி ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்க முடியும் ஃபார் non-physical assets? So patent and other things are some mechanisms. This non-fungible tokens are mechanisms used for giving ownership for this assets. So decentralized finance and NFT represent a $1 trillion economic ecosystem reshaping finance and the creative industry. So in the creative industry, it is non-physical asset. If you want to have the ownership, you can use this blockchain technology. So coming to challenges, there are lot many challenges available. I'll touch upon only a few of the challenges. Next. So lack of scalability. Lack of scalability is time consuming. Bitcoin takes 7 transactions per second. And the revised version of Ethereum can have 30 transactions per second. But
Our banking system, which has NEFT and other technology, they can handle up to 24,000 transactions. So there is a long way to go. So though we call it a secured, most efficient, the drawback is the number of transactions it can handle and the amount of energy that needs to be stored. So these are some challenges. High energy consumption, another problem where people are worrying about so much of energy needed if at all you want to implement a blockchain, and high latency, lack of privacy, and fake block creation. These are some challenges. So in every technology, new technology that is emerging, there will be definitely challenges available, and these challenges need to be addressed. So the researchers should come forward to eradicate these challenges so that all these blockchain technology can come into a mainstream picture. Next. Right. This blockchain, it is not an isolated technology. In combination with AI and IoT can do wonders. For example, in smart cities, if all these things are three technologies are integrated, an integrated urban infrastructure with automated governance and resource management, where IoT sensors will generate information and the AI technology will manage all these transactions, and the blockchain will store it in the distributed ledger so that we can achieve the things that is going to be planned in smart cities. And it can also be applied in autonomous supply chain that I have already told you. In supply chain, how blockchain can be used in order to avoid delay and ensure trust. And smart contracts, if it is embedded with AI, it is called as intelligent contracts, where AI-powered smart contracts that adapt and learn from execution patterns. So it will learn automatically and it can be stored into a digital ledgers. So blockchain combined with the AI and IoT is unlocking next generation innovations. Next. Right. How is this blockchain technology going to be implemented? It is based on the regulation and global impact. Not every company is going to accept it initially. And for example, European Union, they have an organization called MICA, which is regulating the establishment and comprehensive framework for crypto assets and market integrity across number of states in European Union. And similarly, United States, they have not also fully gone for the implementation. There is an organization called SEC, which scrutinizes and intensifies with focus on classification, compliance, and investor protection mechanism. This is enforced in order to apply this blockchain technology. In Asia Pacific region, Singapore is partially implemented all this blockchain technology. Since it's a small country, they have ventured into the topic well in ahead. But in China and India, driving innovation while maintaining regulatory oversights. They are not fully into implementation of all these things. They are overseeing, and some areas like digital money, digital currency, rupee, and so on, they have implemented to some extent. So global regulations are balancing innovation with consumer protection, creating a diverse regulatory environment. Next. So blockchain can be used for social good. It can be used for ensuring digital identity for citizenship. In charitable transparency, tracking donations from source to destination, ensuring accountability and building donors' trust. சில இடங்கள்ல டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணி சில சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்ப அந்த டொனேஷன் பண்றதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு, வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட் சரியான இதுக்கு தான் செலவிடப்படுதா அப்படின்றத ஒரு டவுட் எப்பயுமே இருக்கு. அதனாலதான் சேரிட்டிக்கு வரும்போது they hesitate whether it is used for right purpose or not. Suppose if the charitable organization, if they are going to implement blockchain, every transaction,
நீங்க யார்கிட்டலாம் காசு வாங்குறீங்க, எந்த பர்பஸ்க்குலாம் செலவு பண்ணீங்க, எல்லா அக்கௌண்டபிலிட்டியும் எல்லா நேரமுமே if it is accessible, then you are going to create a trust among the donors, and the donors will not hesitate to come forward for charity. So that can be a social cost. And climate monitoring. So in climate monitoring, so creating immutable records for environmental data and carbon credits for climatic change initiatives. So in order to monitor and store the climatic data, blockchain technology can be used. Next. So under research opportunities, since being a conference like this, researchers, you take note of these areas where researches are possible. And one of my candidates is doing research in the same area, creating a change in the consensus mechanism. I have told you there are various consensus mechanisms like proof of work, proof of stake, delegated proof of stake, and so on. Is there any possibility of improving the consensus mechanism by minimizing the energy? This is one area of research. The other is post-quantum security, as rightly pointed out by Dr. Sagaraj. After the introduction of quantum mechanism, is the crypto mechanism secured? So now we say all this blockchain technology is more secured, because in order to tamper any particular record in the blockchain technology, we need to get access to at least 51% of the total number of nodes available. So with current computational requirements, it is not possible. Suppose if you are going to apply quantum mechanics, as he said, the power of computing is going to be multiple times. If you are able to achieve or tamper 51% of thing, then there is a possibility of risk. So while researchers has to address these issues, if quantum computing is going to be inbuilt, what could be the challenges that will be there for blockchain technology? And we can also propose privacy protocols and interoperability. So still now, each of these cryptographic solutions are independent only. That is, Bitcoin, you cannot interact with Ethereum. Ethereum cannot interact with another solution. So interoperability, if it is built in, then more applications can be created. So creating a seamless communication between different blockchain networks and legacy systems will improve the quality of blockchain. Next. Right. Coming to the key takeaways. So what are we finally coming to say? Blockchain here is to say the technology has proven its resilience and continues to evolve beyond initial cryptographic solution. So it is changing day by day. So collaboration is the key. We need to collaborate. Success requires cooperation between technologies, regulators, business, and communities worldwide in order to implement this in a mainstream. And this is a trust-driven innovation. The future belongs to the solution that prioritize transparency, security, and user empowerment. So blockchain is not just a technology; it is a trust revolution. And let us embrace this responsibly, collaboratively, and innovatively. So final appeal to all the audience, do not just watch blockchain from sideline, get yourself involved. If you are in academia, research solution to its challenges. And if you are in industry, use pilot projects that could improve the transparency and efficiency. And if you are policymakers, shape regulation that balance innovation with responsibility. So people are from different walks of life, you can use it. And blockchain future will not be built by few companies or countries. It will be built by all of us together. Gandhiji once said, if any new thing comes in, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
It is not the wind that comes directly. And the blockchain is somewhere in the middle of the cycle, and the wind is yet to come. So it is being introduced halfway through. It has to go a long way. Collaboration, experimentation, and responsibility will define the next chapter of this revolution. Thank you. Any questions? Thank you, Dr. Aloysius, for your enlightening and insightful presentation on blockchain technology. Your address was both highly relevant and inspiring, offering innovative perspectives that have greatly enriched our understanding of this vital field. Once again, we extend our heartfelt gratitude for sharing your expertise with us. May we kindly request you to remain on the podium as we present you with a certificate and token of appreciation. Now, may I invite Ms. Afrin Savannah, Department of Computer Application, to propose the vote of thanks. On behalf of the organizing committee of ICRTMCS 2025, it is my privilege to extend our heartfelt gratitude to our distinguished keynote speaker, Dr. A. Aloysius, Associate Professor, Department of Computer Science, St. Joseph College, Tiruchirappalli, for delivering such an inspiring and thought-provoking keynote address on blockchain technology. Your insight into emerging technologies ranging from deep learning and IoT to blockchain and cloud computing have not only enlightened us, but also ignited a deeper curiosity and enthusiasm among all the participants. The clarity, depth, and relevance with which you presented complex concepts truly reflect your passion for advancing knowledge and innovation in this field. Today, you have not only guided us through the possibilities of cutting-edge research, but also reminded us of the transformative potential of technology in shaping the future. We are immensely grateful for your valuable time, effort, and willingness to share your expertise with us. Your words will surely motivate us to embrace innovation, explore new research avenues, and strive for excellence in our endeavors. Once again, thank you, sir, for gracing this occasion with your invaluable presence and enriching our conference with your insights. With deep appreciation and best wishes for your. Thank you, Afrin Sahana, for your words of appreciation and thanks. As we conclude the first day of ICRTMCS 2025, I wish to extend heartfelt gratitude to each of you for your active participation and thoughtful engagement. We wish you safe travels and may your journey ahead be filled with newfound insights and inspiration. We look forward to welcoming you tomorrow with fresh ideas and renewed energy. Thank you all.